Today we're going to start with unit number 3. So let's see, you're going to start today with lesson A and lesson B. So I have a small activity first. Let me show you so you can help me completing this activity, okay? I know that maybe some of you are at home in bed because it's very, very cold outside. I think it's freezing. But we need to cover these units, guys. So pay attention and let's start. In this little game, you're going to help me matching the activities you see in the labels with the flags, okay? Vamos a unir las actividades que tenemos ahí en las etiquetas con las diferentes banderas. Let's see. Okay, guys, can you help me completing the first one? Which should Tango Music go? ¿Dónde debería ir esta etiqueta que dice Tango Music? Argentina, teacher, good morning. Good morning, Alex. Yes, it should go with Argentina or Argentina. What about beers? La cerveza. In Germany? Germany, thank you. So Ecuador también, teacher. ¿Dónde? Ecuador también, teacher. Ecuador. No tenemos todavía la bandera de Ecuador. So what about Thanksgiving celebration? Do you know where should it go? Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias. Where should it go? Estados Unidos, teacher. United States, teacher. Yes, thank you, guys. What about tutti parlano italiano? Italy, teacher. Italy, right? What about tacos and burritos? Mexico, teacher. Mexico, yes. Alex is completing everything, yes. What about comics and animes? Japan, teacher. Japan, excellent, Eric, yes. Samba dancing. Where do you... Good morning, teacher. Brazil. Yes, thank you, Nancy. Brazil. Brazil is very, or is well known because of samba. And what about the Tower of London and Piccadilly Circus? The last flag we have. En el último lugar que tenemos, en la última bandera que tenemos. So it goes to United Kingdom, guys. What can you see in the labels? ¿Qué tenemos en las etiquetas? Características, teacher. Characteristics, okay, yes. We have some characteristics of what? ¿Características de qué? Sorry, Nancy, I couldn't hear you. Can you repeat that, please? Tradiciones de cada país. Exactly, about traditions of each country, of these different 8 countries, right? So we have here some characteristics of the different countries. Tenemos características o lo que también se conoce como cultura de los diferentes países. La cultura en realidad es un conjunto de diferentes características, como me decían ustedes, por ejemplo, tradiciones, música, comida,
lugares para visitar. Sí, miren, tenemos algunas cosas. Tenemos samba dancing, tenemos aquí música o bailes, tango music, la música, Thanksgiving celebration, que es un tipo de festividad. Hay festividades que son propias de cada país. Tenemos The Tower of London en Piccadilly Circus, que son lugares icónicos o que la gente o los turistas deben visitar cuando van, por ejemplo, al Reino Unido, especialmente a Londres. Then we have tacos and burritos. So these are, for example, food. Tenemos aquí comida también que puede ser algo representativo de cada país. Comics and animes. Ya hablamos de una cultura un poco más apegada a algo en específico, en este caso pues a los cómics o a todo lo que es el anime. Tenemos un idioma. El idioma también forma parte de la cultura. Es uno de los requisitos para que un país pueda independizarse, ¿sí? O una cultura o un grupo pueda tener su representatividad. El idioma, ¿sí? No, ustedes saben que en cada uno de estos países se habla un idioma diferente. And then we have beers, que también podemos encontrar dentro de lo cultural, bebidas icónicas o que representan a una cultura o a un grupo cultural. Thank you, guys. So this leads us to our main topic in this unit, that it's going to be cultures. So we're going to be talking about cultures in this unit number 3. Pay attention about cultures because this is going to be also the topic we're going to use in your project. You're going to see ahead what is the project about. So let me share with you the screen and we start with lesson 3A. Okay, guys, so we did the exercise and now here I have 3 questions, guys, 3 questions. You're going to have a few minutes to think about these questions. First, we have, what do you consider is the typical dish in Ecuador and which one is your favorite? Okay, so keep in mind this question. What do you consider is the typical dish in Ecuador and which one is your favorite? Number 2, what about the music? What's the typical rhythm here in Ecuador? And the last question we have, does people in Ecuador have or use traditional clothes? If so, how are they? How are the clothes? Okay, so let's think about these 3 questions. Vamos a pensar en estas 3 preguntas, okay? Do you get I know that you can understand all of them. Think about the possible answers. You will have 2 minutes to think about these possible answers, and then I'm going to ask each of you guys, okay? So think and remember what is the typical dish in Ecuador that you like the most. Si vamos recordando, vamos pensando cuál es el plato típico o cuál ustedes consideran que es el plato típico más importante del Ecuador y cuál de los platos típicos es su favorito. ¿Sí? Vamos pensando también qué música o qué ritmo es el que más se escucha en el Ecuador. ¿Cuál podría ser un ritmo representativo del Ecuador? Y la última, ustedes me van a comentar si tenemos ropa, sí, o trajes tradicionales en Ecuador. Y de ser el caso, ¿cuáles son esos trajes? ¿Ok? So, who wants to help me with question number 1? ¿Quién ya se acordó? ¿Quién ya sabe cuál es el plato típico que más les gusta? Teacher, excuse me. Sure. How do you say fritada?
Fritada, you can use, you can explain the dish, but if it's, for example, something that you can find only in that place, you have to use the original name. Si es algo que solo encontramos en ese lugar, generalmente se utiliza el nombre de origen. En este caso tendríamos que utilizar fritada as well, el mismo nombre. O por ejemplo, colada morada o tenemos Papa. ajá, la fanesca, son cosas que solo vamos a encontrar aquí. Okay, teacher, thank you. Pero también, o sea, cuando tú, por ejemplo, si tú dices fritada, algún extranjero no te va a entender. Entonces, generalmente uno tiende a explicar lo que contiene el plato. For example, it's a dish with pork meat. Es un plato con carne de cerdo. And it's served with some other things such as mote, ¿sí? O corn and potatoes, etcétera, etcétera. Vas describiendo el plato, con qué viene el plato, cómo está hecho. Teacher, en la fritada no sería el pork belly en inglés. Si es que hacen solo de la panza del puerco, sí. Es que la verdad yo nunca he hecho fritada. So, yes. If you want to be more specific, you can do it. Ajá, si quieren ser más específicos y decir, por ejemplo, de qué parte del animal está hecho ese plato, claro. So, Lau, can you tell me or can you help me with the answer of the first one? What do you consider is the typical dish in Ecuador? And which one is your favorite? Okay, teacher. The typical dish of Ecuador is fritada. My favorite dish is in the encebollado. Okay, is in the coast region. Okay. Encebollado. Okay, yes. Acuérdense que nosotros vimos en segundo nivel, me parece, que ustedes iban explicando, ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice, ¿en what's encebollado? ¿Y qué es el encebollado? Tú podías utilizar la frase que nosotros ya vimos, it's a kind of, es un tipo de. ¿De qué es el encebollado? It's a kind of. It's a kind of a fish soup. Exactly. It's a kind of a fish soup. Y ahí ya me estás explicando todo. Es un tipo de sopa de pescado, ¿no? So that's right. Thank you, Lau. Alex, what do you consider is the typical dish in Ecuador? Fruta, teacher, la salchipapa. Well, teacher, ¿cómo se puede decir hornado, teacher? You can say, how is it made? Podrías ocupar la palabra mismo hornado, pero tendrías que explicar cómo es hecho. Por ejemplo, it's a kind of or it's kind of. ¿Y si digo lo que contiene, teacher? Así Exacto, como, tendrías que decir lo que contiene. I think hornado is typical dish from Ecuador. It contains, no sé, potatoes, mud, salad, pies o pie. ¿Cómo se dice chicha? Chicha, no encontré esa palabra. No, no vas a encontrar esa palabra porque es una bebida típica, solo se encuentra aquí. Entonces podrías decir Chicha. chicha, that is a kind of beverage or it's a kind of juice. Así que es un tipo de bebida o de jugo, ¿no? Sí, teacher, eso. No, entonces, teacher. Thank you. So in this specific topic, it's going to be very useful that the phrase we learn, it's a kind of. I'm sorry, it's kind of a.
Y ahí explicamos cómo está hecho el plato, ¿sí? O qué es lo que contiene. It's kind of a fish soup, como nos decía Lau. O it's kind of a beverage, es un tipo de bebida, por ejemplo, con la chicha. Thank you, guys. So, let's see. Digna, what about the music? What's the typical rhythm here in Ecuador? Good morning, teacher. Good The morning. traditional music in are the pasacalles and San Juanito. Okay, yes. Pasacalles, also San Juanitos, ¿no? Thank you. So, pasacalles, we also had los pasillos, ¿no? These are like very iconic kind of music that was listened since the beginning of the country, right? Yes, thank you, Digna. And let's talk about the last question. Does people in Ecuador have or use traditional clothes? If so, how are these clothes? Who wants to help me with this one? Dianita, can you help me with number 3, please? Hi, teacher. Hi. Dice personas en Ecuador que usen ropa tradicional, ¿no? ¿Cómo es esta ropa tradicional? Y si es que aquí sí se usa o no se usa ropa tradicional en Ecuador. Yes, for example, in Otavalo, people's indígenas, ¿no se dice, teacher? Indian people or indigenous people. Indigenous peoples uses clothes traditional. Traditional clothes. For example, anaco, alpargatas, Yes. poncho, hualcas. Hualcas, ok. Eso, thank you, teacher, eso es lo que utiliza. Yes. Cuando hablamos de cosas tradicionales, por ejemplo, si ustedes dicen, sí, a mí me gustan las hualcas, ¿no? O I use hualcas, uso las hualcas. People is not going to understand, especially people, foreign people, ¿sí? La gente extranjera no va a entender de qué están hablando. So, in those cases, this phrase is going to save us. Sí, esta frase nos va a salvar siempre que estemos hablando de cosas que no hay en ningún otro lugar. For example, if you're talking about the hualcas, you can say, this is a kind of, or this is kind of a necklace. ¿Sí? Es un tipo de collar o es un tipo de pulsera o como sea que se utilice, ¿no es cierto? Ustedes van a explicar. Si alguien les dice, and what is alpargatas? ¿Qué son las alpargatas? You can say it's a kind of shoe, ¿no es cierto? Es un tipo de zapato. It's a kind of shoe. So, this phrase is going to help us a lot. Esa frase, anótenle por ahí que nos va a servir un montón. Sí, deben tener ustedes en sus apuntes porque me parece que fue la última prueba presencial que dieron en la que ustedes, algunos grupos, utilizaron esa frase. Okay, guys, thank you. So we were discussing a little bit of Ecuadorian traditional aspects, such as the dish, typical dish, some music, and also traditional clothes. Thank you, guys. So now what are we going to do? As I know that most of you have your books at home, we're going to move to this page. Let me just open the book and then I share the book with you so everybody can see what I'm seeing. The ones who have the book at home,
you can move or open your books on page 22. Okay, and give me a second and I will share the screen with you as well. Okay, here it is, here it is. Here we have traditional things, traditional things. So this is going to be this topic, traditional things. Look at the first phrase of this small article we have right here. It says, what not to miss, what not to miss. Look at this, we ask people, what's one thing you shouldn't miss on a visit to? ¿Sí? ¿Qué no perderse? ¿Qué no deben perderse? Es decir, aquí han preguntado a las personas sobre una sola cosa que ellos no deberían perderse si visitan. Vamos a ver qué países, ¿ok? So, here we have a very, very short reading about different places. You know, here we have South Korea, Peru, and we have other places as well, okay? So you're going to have a very fast reading about these places, and then you're going to help me with some answers, okay? So if you're at home with the book, please read this small reading on page 22, and then you're going to help me with some answers. For people who don't have the book at home, you can see the topics or you can read about these places right here, okay? So for example, Alex, you can read the article here and then you help me with the answers, okay? A very, very fast reading. Una lectura muy rápida y superficial de esto que estamos viendo aquí. Okay, for this activity, you have just 2 minutes to read very fast, and then you're going to help me answering some questions. Okay, we have 3 questions. The first one is, how many countries did the reading talk about? Can anybody tell me how many countries did the reading talk about? ¿De cuántos países se hablaba en la lectura? 4, teacher. 4. Or teacher. 4, just 4 countries, right? Do you know something else you consider traditional of these countries that is not mentioned here in the reading? Yes, teacher. There are traditional countries. Okay, there are traditional places and things, right? But do you know something else that it's traditional about those countries? Tal vez saben de algo más que sea tradicional de esos países que no esté mencionado en la lectura. El sushi en Japón. Ok, pero ahí no estamos hablando de Japón, ahí por ahí está South Korea. ¿Qué otro país teníamos ahí? South Korea, Perú. Ah, no, sí está Japón, sí, tienes toda la razón, Japón y Australia. Yes, so sushi in Japan. So let me write sushi over here. In Austria, the traditional food is made of kangaroos. Okay, kangaroos. Los animales también constan como cultura. O sea, son únicos en la especie en ese país. Claro, en ese caso como los canguros. You can find them only there. El demonio de Tasmania también, teacher. Solo hay en esos lugares, yes. Ok,
Hey, Australia and sorry, I wrote it, but Teacher, en Corea, bueno, no sé si sea tradicional, de soup ramen. South Korea, no, I think that they eat more kimchi or maybe other dishes like that. Tradicional Good morning, podría ser teacher. en Japón. Good morning, teacher. En Perú, la leche de tigre. That's right. In Peru, we have very famous dishes, right? La leche de Teacher, ¿y leche de tigre sería tiger milk o milk Yes. tigre? Tiger milk. Ah, Francisco, do you want to say something? No, teacher, se me levantó la mano, disculpa. Okay, yes, we have some other things that are traditional in these places, right? En la lectura solo mencionan así como de una sola cosa, porque recuerden que la pregunta era que describan una sola cosa que la gente no o los turistas no deben perderse de ese lugar, ¿no? Pero hay muchas más cosas, claro. En Japón, el sushi, el ramen, los animes, los templos, ¿no? In Australia, we have the kangaroos. You have some iconic places like Sydney and so on. In Peru, we have dishes such as ceviche, la leche de tigre, and places such as Machu Picchu, where you can go and do some sightseeing. En South Korea, teacher, también es muy conocido porque se cuida muchísimo la piel y los mejores cosméticos son de allá. Exactly. Cosmetics is their strength, right? Cosmetics de ellos sí que son muy cuidadosos con la piel. Por eso las chicas parece que tienen piel de porcelana, ¿no? So cosmetics could be something traditional there. Thank you. Which of these countries would you like to visit, guys? ¿Cuál de estos 4 países les gustaría visitar? Todos. All of them. Yes. Lisbeth me dice que también la ropa típica es hanbok. Así se llama. Okay, thank you. It's always good to know. So which places or which of these countries would you like to visit, Cassandra? I would like to visit the Australian country because sus beach, sus paisajes son muy bonitos. Hasta han grabado una película por allá. La película de no me acuerdo del lugar, pero beautiful place. It is a beautiful place. So Cassandra would like to go to. Vicky would like to visit all the countries. And let's see, Brian, which country would you like to visit of these 4 countries we have here? Australia, teacher, for the culture I think a very interesting country. Okay, you think it's a very interesting country and also because of the culture. Okay, thank you guys. So excellent job with these questions. Now let's listen to you reading, okay? So I'm gonna be back at the book and I want to hear some of you reading these small pieces of information about each country, okay? So let's start with this, South Korea and Peru. So don't forget, guys, that with countries or maybe cities,
even though they are written the same way and yeah, as Spanish, the pronunciation is going to change. Si la pronunciación de los países en inglés va a cambiar, el acento es diferente, a pesar de que veamos que están escritos de la misma forma que en su idioma original, ¿no? Por ejemplo, Ecuador, si bien es cierto, se escribe igual en inglés, el acento va a ser diferente, es decir, que no pronunciarían Ecuador, sino más bien el acento empieza en la primera E, Ecuador, ¿sí? El acento empieza en la primera consonante en el caso de Ecuador. So we have Ecuador. And let's read the first part we have about South Korea. I want to listen to, let me see. Can you please, Anderson, help me with South Korea reading? Yeah, teacher. Oh, Korean food. We have so many different dishes. One typical dish is kimbap. It's made with rice and vegetables and wrapped in dried seaweed, and it's cool. It's delicious. Thank you. So this is what I was telling you guys. When you're going to explain something typical or something you can find just in this place, for example, in South Korea, they have the kimbap. You have to explain how is it made or how is it. ¿Sí? Como les decía, cuando van a hablar de un plato, un objeto, un lugar que solo existe en esa cultura, en ese país, tienen que explicar de qué está hecho, de qué se compone, dónde se encuentra, ¿sí? Para que la gente pueda entender de mejor manera. For example, here we have, vamos a ver qué es este kimbap. Nos dice, it's made with rice and vegetables and is wrapped in dried seaweed. Hasta aquí entendemos, ¿no es cierto? Está hecho de arroz y vegetales and wrapped. Do you know what's the meaning of wrapped? Envuelto. Exacto. Y es envuelto, ¿sí? Envuelto. How is it? Okay. Sí, estaba bien. Sería wrap, es un verbo. Wrapped in dried seaweed. Do you know what's the meaning of dried? En el alga disecada, es algo así. Deshidratada sería. Oh. Sí, deshidratada. En seaweed. Ahora sí va la parte que me dijiste, Lío. Es del alga, es una alga marina. Sí, está compuesta esta palabra de dos partes, ¿no? Sí, que sería del mar, y weed, que sería el alga, ¿no? Seaweed. Es del alga marina. Es decir, esa cubierta negrita que tiene la comida, esa es del alga marina. And it's eaten cold, it's delicious, nos dice aquí, ¿no? Nos está explicando cómo está hecho este kimbap. Let's continue with Peru. Can you help me reading this Peru paragraph, please, Leo?
Okay, teacher. Well, Peru has some beautiful handicrafts. A lot of them are exported nowadays and they are sold all over the world. But it's still worth visiting a local market. These earrings are made locally. They're made of silver. Exactly. So, do you know what's the meaning of handicrafts? Manualidades. Serían las manualidades o cualquier artículo hecho a mano, ¿no? Handicraft. Cualquier artículo que sea hecho a mano. What about nowadays? ¿Qué significará esta palabrita nowadays? Y nowadays. Teachers, era una forma de decirles a las faldas, las faldas que se ponen debajo de las que se ponen normalmente en agua, ¿saben decirle? Yes, but this, listen. This word nowadays es un conjunto, es una unión de tres palabras en realidad. Tenemos now, tenemos a y tenemos days, ¿sí? Pero las tres están juntas y forman una sola palabra. Esta palabrita nowadays significa exacto, Elizabeth, hoy en día. Aquí nos dice, hoy en día, a lot of them are exported. ¿Sí? Hoy en día, algunas de estas manualidades, que era lo que estábamos hablando, son exportadas. ¿Sí? And they are sold all over the world. Y son vendidas, ¿sí?, en todo el mundo. These earrings are made locally. ¿Sí? Estos aretes son hechos aquí localmente, ¿no? O sea, fueron hechos aquí. They are made of silver. Son hechos de... What's the meaning of silver? Plata, teacher. Plata, exacto. Es otro elemento, ¿no? Gold sería oro y silver, plata. Thank you. So keep in mind these words. Tengan en mente estas palabritas. Recuerden que handicrafts se refiere a las manualidades, ¿no? Cualquier otro artículo que sea hecho a mano. Let's continue with the next country. We have Japan. So one of my favorites. Let's see. Can you help me reading Japan's description, please, Brian? Okay, teacher. Dice, a Japanese festival like the Sapporo Ice Festival. That's really worth saying. It's every February. They have artistic sculptures that are carved out of ice. And they carved by 10 from all over the world. It's amazing. Sacho it. Sachio Ito, sí, es el nombre del chico de ahí. So yes, here we have a festival, something that happens just in Japan. This festival is called Sapporo Ice Festival. Look at this, and it says it's really worth seeing. Do you know what's the meaning of this word? Worth. Que vale la pena verlo, teacher. Exacto, vale la pena. Como It's really worth seeing. Vale la pena verlo, ¿no? It's held. Aquí tenemos el pasado de un verbo irregular. The hold. Se mantiene todo. Más que se mantiene sería, let me check the right. Se lleva a cabo o se desarrolla, podría ser. Let me see.
Sí, se lleva a cabo, ese sería el significado. Llevar a cabo, ¿no? Se lleva a cabo todos los febreros, every February. Sí, también podría ser se celebra, Majo. Se lleva a cabo, se celebra todos los febreros. They have all these sculptures. Y tienen todas estas esculturas that are carved. ¿Qué será carved? ¿Tallado? Talladas, exactly. That are carved out of ice. ¿En qué material tallan las figuras? En hielo. In ice. Yes, and they are carved by teams from all over the world, so it's amazing. Y son talladas por equipos de todo el mundo. Es magnífico, ¿no? Let's continue with Australia. Please, can you help me reading Australia's part, please? Let me listen to Galito, help me reading this part of Australia, please. Hello, teacher. ¿Me escucha? Yes. Yeah. How you should go to a performance of traditional Aboriginal music. They play this instrument. It's called a didgeridoo. It's made of a hollow piece of wood and painted by hand. It makes a really interesting sound. Robert Flynn. Exactly. It makes an interesting sound. So that's what Robert Flynn is saying. Yes, thank you. So you should go to a performance of traditional Aborigine music. Sí, hay música que es muy propia de cada país, ¿no? De los grupos culturales más icónicos o referentes de cada país. For example, here in Imbabura, we are, I think, one of the most biodiversity provinces in all the country, right? Because we have Afro-Americans, we have indigenous people, we have foreign people too. Sí, tenemos de todo en Imbabura. Ya tenemos gente extranjera, porque en Cotacachi se radican muchos extranjeros, ¿no? Tenemos a los afrodescendientes en el Chota, tenemos a varias comunidades indígenas en diferentes partes de Imbabura, tenemos a mestizos, entonces somos como que un grupo muy diverso, ¿no? Y eso hace que en cada sector se escuche o se coman cosas diferentes. No podemos comer lo mismo aquí en Ibarra que tal vez, si es que ustedes se van a Cotacachi, ¿no? Que el plato típico son las carnes coloradas. O si se van tal vez al Chota, donde van a comer un poco más de comida un poco más tradicional de la zona, ¿no? O se pueden tomar por ahí un juguito de ovos, o etcétera, etcétera. Así que aquí hay un montón de comida o música que cambia de sector a sector. No va a ser la misma música la que escuchen, por ejemplo, las comunidades otavaleñas que si es que se van al Chota, ¿no? So it's different kind of music from one place to another. Let's go back to the reading. Here we have, you should go to a performance of traditional Aboriginal music. So here we have the word performance. Sí, esta palabra performance se refiere a una presentación, ¿no? Aquí nos dice la presentación de música aborigen. So we're going to write the Then we have another word that maybe you don't know. Tenemos por aquí otra palabrita que tal vez no conocemos el significado, and it's hollow. Hollow, do you know what's the meaning of this?
Miren, it's made of a hollow piece of wood. Está hecho de un pedazo de madera vacía, ¿sí? Ese es el significado de hollow, vacío. De algo vacío, de algo que tiene un hueco dentro, ¿no? So it's made of a hollow piece of wood. Está hecho de un pedazo de madera hueco, ¿no? O con vacío adentro. Como el bambú, teacher. ¿Mande? Más o menos como el bambú. Ajá, exactly. Like the bamboo. Ujú. Como el bambú o la caña guadúa en nuestro caso. And painted by hand. It makes a really interesting sound. Nos dice aquí que hace un sonido muy interesante. We have something similar. I have seen this kind of instrument, especially in Amazonic cultures and groups. They use something similar. Hay algo muy parecido que ocupan en los grupos de la Amazonía, las comunidades Guarani, de aquí del Ecuador. Have you seen or have you heard? They have a hollow piece of wood very similar to this one and makes the sound of the rain. Have you heard it? Hay un instrumento muy parecido que he visto de la Amazonía que hace el sonido de la lluvia. So you like move the wood, the piece of wood, and you can hear like it was raining. Sí, se escucha como si estuviese lloviendo con ese instrumento. So here we have some different words, guys. Please write them down. Escriban en sus cuadernitos o en su libro el significado de estas palabritas. And now that we have seen the meanings of this and we have read this about these 4 different countries, please, guys, help me answering the following questions. So, when is the Sapporo Festival held? Can you remember? When? February, teacher. In February, teacher. February, exactly, February. Yes, it's held in February. So the 2nd month of the year. Thank you. What's the traditional instrument in Australia? El didgeridoo, teacher. Didgeridoo, yes, so it's right. It's hey, yes, thank you. This instrument is made of. ¿De qué material está hecho este instrumento? The hollow go wood. Wood, right? Wood. A hollow wood. Una madera vacía, hueca, ¿no? Yes. How is kimbap made? How is With rice, vegetables, exactly, Digna, with rice, vegetables, and what else? Seaweed, teacher. Dried seaweed, exactly. So it's also made with dry seaweed. These are like the 3 most important ingredients of this dish. ¿Sí? Sin estos 3 ingredientes no se puede elaborar el kimbap. ¿Sí? Son básicos. Si no hay arroz, no es kimbap. Si no hay vegetales, no es kimbap. Y si no hay algas deshidratada, tampoco es kimbap, ¿no? What is Peru famous for according to the reading? Handicraft. Because of its handicrafts. Very good.
because of this or handicrafts. Very good. Muy conocido por sus manualidades, ¿no? Por todo lo que ellos those very nice the very nice handicrafts they made. For example, I'm very pleased that I live near to Otavalo because I love to go to La Plaza de Ponchos. That's one of my favorite places here in Ecuador. Love the handicrafts they made. Me encantan esas manualidades que hacen en Otavalo. So guys, as you can see here, we have something that you have seen before. We have in these questions, some grammar that you learned last level. But we're just going to remember this grammar. Look at this. Here we have a structure that we learned last semester. Tenemos una estructura gramatical que nosotros ya vimos el semestre pasado. Is made, is held, is eaten. Let's guess, let's guess. Tenemos aquí un tiempo que a algunos de ustedes les dio un poco de dolor de cabeza el semestre pasado. And we're talking about the passive voice, guys. Vamos a hablar nuevamente de la voz pasiva. El semestre anterior ustedes vieron voz pasiva en el pasado y en el presente. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en el tiempo presente. Okay, so here we have the passive voice. Remember, guys, do you remember what was the difference between active and passive voice? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? Creo que la teacher que uno ya se estaba efectuando y ya se finalizaba y el otro todavía seguía sin finalizar. Okay. More than that, más que eso es. Sí hacíamos un par de cambios. Remember, guys, that in active voice, en la voz activa nosotros nos enfocamos mucho en quién realiza la acción. ¿Quién está haciendo la acción? ¿No? For example, I am reading the book. Okay, just let me make an example over here in the Blackboard. Okay, so here we are. Let me write some sentences and then we can analyze them. Okay, so here we have, I read the book. And I'm going to write in another color, I'm going to write some passive voice sentence. Same one. And let's make another one. I'm going to write another one.
Now you're going to see the difference, okay? Just let me write again the active voice sentence so you can catch the whole idea, okay? Just give me a second. Oh. No. I'm going to change. Dime, Erika, do you want to say something? Teacher, era que la voz activa se enfocaba más en el sujeto y la voz pasiva en el objeto. Exactly. You got it. So, for example, here we can say, let me just write, he kicks the ball. And then we have but basically that's the main point. You got it. So he kicks the ball. But yes, that's the difference. You know, in active voice, en la voz activa ustedes van a saber exactamente quién realizó, ¿no es cierto?, la acción. For example, I read the book or he kicks the ball. Si yo leo el libro o él patea la pelota, ¿no? He kicks the ball. Sabemos exactamente quién realizó la acción. Nos enfocamos o nos interesa saber quién realizó la acción. Pero por otra parte, si ustedes quieren pasar esa oración a voz pasiva, no nos interesa tanto saber quién, ¿sí? Sino más bien nos interesa saber qué, es decir, sobre quién recae la acción del verbo, quién recibió la acción del verbo. Si el verbo es leer, sobre quién cayó la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que fue leído en este caso? Por eso, el complemento o el objeto de la oración se convierte en nuestro integrante principal de la oración, ¿no? For example, look at this. Here we have the book or the ball. Estas palabritas que antes estaban al final, ahora se convierten en nuestro sujeto más importante o en la parte principal de la voz pasiva. So, the book is read by me or the ball is kicked by him, ¿no es cierto? Es más importante el objeto o el complemento en la voz pasiva que en realidad saber quién realizó la acción. Si tenemos esa información, podemos añadirla utilizando la partícula by, ¿sí? Es decir, por. Pero no es obligatorio. En algunos casos no vamos a saber quién realizó la acción o no nos interesa saber quién realizó la acción, simplemente qué fue lo que pasó, ¿no? So that's the main difference between active and passive voice. Esa sería la principal diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. ¿Sí? Now, basically, you're saying the same thing, but in another words. ¿Sí? Es decir, que la voz activa y la voz pasiva son dos formas de decir lo mismo, con estructuras diferentes. ¿Sí? Si alguien me dice, I read the book, o si otra persona me dice, the book was read by me, sí significa exactamente lo mismo. Vamos a llegar a la misma conclusión. Es decir, que la voz activa y la voz pasiva son dos formas de decir lo mismo, de formas un poco diferentes, ¿no? De estructuras un poco diferentes. So, let's see if you remember this, or if it's a little bit more clear what this explains. Okay, can you please help me reading, Vicky, the sentence you have there? Help me reading that sentence. He opens the door. Exactly, right? He opens the door.
He opens the door. It's a very easy sentence. Él abre la puerta. Una oración sencillita. Can you please, Grace, can you tell me which one is the verb here? ¿Cuál será el verbo aquí? Opens. Opens, right? So the verb is opens. Thank you. What about the next part? Look at this. This is very important. You need to know, or you need to notice the tense of the sentence. Es muy, muy, muy importante reconocer el tiempo en el que está escrita la oración activa. Miren, en este caso tenemos opens, que está en presente simple, ¿no? Es una oración de las más básicas que tenemos. He opens the door. Está en presente simple. What about the subject? Who is opening the door? ¿Quién está abriendo la puerta? He, teacher. He. He, exactly. He is the subject. Aquí tenemos el sujeto. ¿Y qué nos quedaría como complemento o como objeto? Opens the door. The door. The door, ¿no es cierto? The door. Solo the door sería nuestro complemento. La última parte de la oración. The door. So, if we want to make this sentence into a passive voice, how would we do? ¿Cómo haríamos esta oración? Para transformarle a voz pasiva. Teacher sería the door opens. No, the door he opens. O... Vamos por partes. ¿Está bien la primera parte, Alex? The door, ¿sí? The door. Es decir, que este objeto complemento que antes iba al final de la oración activa, miran, ahora va al inicio. Le cambiamos, ¿no? Va al inicio, es más importante. Exactly, por ahí vas, Galito, muy bien. Vamos, ¿no es cierto? Entonces a cambiar. Lo que antes iba al final ahora se convierte en nuestro sujeto para la voz pasiva, ¿no? Entonces empezamos con the door. The door y luego Galito ya nos ha dado la siguiente parte. Ojo, para que la voz pasiva pueda formarse, es muy importante o debe cumplir dos condiciones. La primera, debemos tener un verbo to be que va a ser conjugado dependiendo de la voz activa, ¿sí? Es decir, que este verbo to be va a ir en el mismo tiempo que está el verbo de la voz activa. ¿En qué tiempo estaba? Present simple, ¿no es cierto? ¿Cuál era el verbo to be en present simple? Is. Is, ¿no es cierto? En este caso. Porque si vemos un poquito más allá, estábamos hablando de he, ¿no? Entonces vamos a utilizar el verbo to be is. En este caso, the door is. Vamos a ver. Aquí tenemos el verbo to be. Y está conjugado, miren, en el mismo tiempo que el verbo opens, ¿no? En presente simple. La segunda condición que debe cumplir la voz pasiva, en este caso, es que el verbo va a ir en pasado participio. ¿Cómo quedaría entonces opens? Miren, solo tenemos que añadir la ed porque es un verbo regular, ¿no? So, the door is opened. Miren, esa es otra de las reglas. Es decir, que para nosotros fijarnos o poder formar esta voz pasiva, primero debemos tener el verbo to be.
ese verbo to be va a estar conjugado en el mismo tiempo que el verbo de la voz activa, ¿no? Por eso tenemos is en este caso y luego el mismo verbo que teníamos en la voz activa nos va a servir para cambiarle al pasado participio, es decir, que nos sirve para dos cosas del verbo, ¿no? En este caso el verbo de la voz activa. Nos sirve para conjugar el verbo to be y ese mismo verbo van a tener que ustedes cambiarle al pasado participio. Entonces, aquí teníamos the door is opened y nos hace falta algo más. ¿Qué será? By. By, muy bien. ¿Y qué más va? ¿Qué más utilizamos? Complemento. Ah, no, el pronombre, el sujeto. Gracias. El sujeto, ¿no es cierto? El sujeto. ¿Utilizamos he igual? Sí. Cuando ustedes, por ejemplo, yo les voy a leer exactamente la misma oración, pero en español. Él abre la puerta, ¿no es cierto? Él abre la puerta. Si ustedes le cambian a voz pasiva, decimos, la puerta es abierta por él. Pero ojo que ya cambia la posición. Él no está directamente abriendo la puerta, sino que ya se siente o se entiende más bien como un poco más lejana, más externa la voz pasiva, ¿no? The door is open by, alguien más está diciendo eso, ¿no? The door is open by him. Cambia el pronombre en este caso. ¿Sí? Por eso, miren, ahora ya no tenemos by he únicamente, sino by him. ¿Sí? Por él. Cambiamos el sujeto. Ya no va a ser un pronombre personal o un pronombre subject pronoun, un pronombre de sujeto directamente, sino más bien vamos a cambiar el tipo de pronombre. Vamos a utilizar los que les voy a indicar en este momento, ¿sí? Solo cuando ustedes estén cambiando ya la voz pasiva. Dime. Los pronombres posesivos, ¿no eran esos? Vamos a ver. Más que pronombres posesivos, look at this. Teacher, una preguntita también tengo yo. Dime. Siempre en la parte, o sea, seguida del verbo, dependiendo del verbo en qué estado esté de la voz pasiva, el siguiente siempre tiene que ir en verbo participio, en pasado participio. Siempre va a ir en pasado participio. Solo, por ejemplo, en este caso, el is sería dependiendo en qué esté la voz pasiva, ¿no es cierto? La primera oración. Ajá, ¿en qué está la voz activa? Esta oración que tenemos aquí arriba es voz activa, ¿no es cierto? Ah, ya la voz activa. Ah, y esta que tenemos aquí abajo es passive voice. Entonces vamos a fijarnos bastante en la oración activa, si tenemos la posibilidad para poder formar o transformar a la voz pasiva. Ya, teacher, gracias. Ok. So, vamos a ver, les voy a... You have the opportunity, and if you can, please make a screenshot or maybe make a photo of this page so you don't forget. ¿Sí? Pueden hacerle una foto o una captura de pantalla para que no se olvide. Let's see. Let me look for the right page to explain you how do we change the... Okay, here it is. Les voy a compartir nuevamente y ahí vamos a ver el uso de este passive voice, ¿no? Entonces, miren, aquí está lo que les explicaba. La voz pasiva se compone o se forma, ¿sí? Por el verbo to be en el tiempo correcto, dependiendo de la voz activa, y el pasado participio del verbo.
And sometimes we add the agent or other complements, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos alguna información adicional, podemos agregarle y ese sería conocido como el agente o el complemento. Es decir, quien realiza la acción. No es obligatorio, pero puede ser posible. Cuando ustedes vayan a añadir un agente o un complemento o quien realizó la acción, miren, lo hacemos utilizando by, ¿no? Por. For example, here we have the novel was read by mom in one day. Sí, la novela fue leída por mi madre en un solo día. O es leída, podría ser is read. Okay, so these are like the main characteristics of this passive voice. Ahora, miren, justo es lo que ustedes me decían. Una de las reglas o lo que cambia la voz pasiva es que lo que antes era el objeto en la voz activa se transforma y se convierte ahora en el sujeto. Pasa de objeto a ser sujeto. Miren. Es todo un cambio, ¿no es cierto? El complemento se vuelve el sujeto y lo que antes era el sujeto ahora se vuelve el complemento o el agente pasivo, ¿no? And we also are going to need the verb to be plus the other verb in past participle. ¿Sí? Nos vamos a valer del verbo to be y del otro verbo en pasado participio. En esta unidad nosotros vamos a enfocarnos únicamente en present passive voice, ¿sí? En la voz pasiva transformada al presente. Es decir, que el verbo to be siempre va a estar en presente en esta unidad. Okay. So, another thing you need to know, sí, algo que también ustedes necesitan saber, es miren que si es que ustedes quisieran hacer una oración pasiva negativa, en donde ustedes utilizarían la negación sería en el verbo to be. ¿Sí? Es decir que iría isn't o is not, aren't o are not, o tendrían am not, que es el otro verbo to be que también es posible, ¿no? Es decir que el verbo to be es el que recibe la negación para poder hacer una voz pasiva negativa. And when you are asking, ¿sí? Y para hacer una pregunta, lo único que cambiamos es la posición, como si ustedes estuvieran haciendo cualquier otra pregunta. En este caso, el verbo to be actuaría como auxiliar, es decir, iría al inicio. Luego utilizaríamos el complemento, que actúa en este caso o hace las veces de sujeto. Y luego vamos a ocupar, no nos olvidemos, del verbo to be. No, el verbo to be iría primero, luego el sujeto y luego el otro verbo que va a ir siempre conjugado en pasado participio. So, is the model photographed by the photographer? Sí, está siendo la modelo fotografiada por el fotógrafo. Suena raro, pero sí. Se puede hacer oraciones en forma de pregunta con la voz pasiva. You just need to follow the rule. Y solo es necesario seguir la regla. Here it is what I was telling you guys. Sí, aquí está lo que yo les decía. Generalmente nosotros vamos a cambiar los pronombres que actúan como sujeto, ¿no? I, you, he, she, it, por los pronombres, sí, en este caso, vamos a ver. ¿Qué tienen ustedes aquí? Es decir, el equivalente. ¿Qué serían los pronombres? Estos se conocen como, les voy a escribir acá, los subject pronouns. Y los que tenemos en la otra columna, en la columna azul, se les conoce como object pronouns.
Okay, so these over here are object pronouns. Sorry about that. I forgot the color. But yes, these are going to be the object pronouns. Se conocen también como pronombres de objeto. Es decir, que cuando ustedes estén transformando de voz activa, podemos ponerle aquí para no equivocarnos. Estos utilizamos en Active Voice. Mientras que los otros los vamos a ocupar cuando estemos hablando de Passive Voice. Por ahí, chicos, para que puedan y no tengan ningún inconveniente al momento de transformar las oraciones de voz pasiva a voz, perdón, de voz activa a voz pasiva. Ok, so okay, guys, so this is going to be the equivalent, right? Estos serían los equivalentes. En lugar de I iría me, en lugar de you utilizamos el mismo you. Instead of he, we're going to use him. Instead of she, her. Instead of it, its. Instead of we, you're going to say us. Instead of you, you again. And instead of they, we're going to transform it into them. Okay, so don't forget about these, guys. No nos olvidemos de esto. Son como que reglitas básicas para transformar a la voz pasiva. Okay. Now, let's see if you got it clear. Vamos a ver si está entendido lo que les acabo de explicar. Yes, you're going to help me with the following sentences. Let me share with you again the screen. Okay, we're going to make these ones. Vamos a hacer estas que tenemos aquí. We have 5 sentences. How would it be o cómo nos quedaría la primera oración en passive voice? Sandra wears fine clothes. ¿Cómo nos quedaría si le transformamos esta a voz pasiva? Who wants to help me with this one? Clothes are. Fine clothes are. Where's the teacher? No, wear es un verbo irregular. Worn. Are worn. No sé, teacher, en este caso le puedo dejar Sandra o le pongo her. Cualquiera de los dos podrías ocupar. Más fácil Sandra entonces para no confundir. Sí, pueden utilizar el nombre de la persona o podrían utilizar el sujeto, ¿no? So let me write the whole sentence. Worn. Fine clothes are worn. ¿Qué más nos falta, Alex? Can you By her. by her o By Sandra. utilizar by Sandra, ¿no es cierto? Cualquiera de las. Yeah. Thank you. Let's continue with the next one. I read fashion magazines. Teacher, sería fashion magazine is read by me. Plural teacher, magazine. ¿Por qué no utilizamos is y utilizamos are, Brian? ¿Qué va con are o con is, teacher? ¿Qué crees tú? Ojo, el verbo to be, acuérdense que is se ocupaba para he, she, it o para un solo objeto, ¿no? Para una sola cosa. En este caso tenemos magazines, que es plural. Are, entonces, teacher. Are. Are, exacto. Are
By me. Pero nos hace falta algo más ahí. Ya tenemos el verbo to be en presente simple. Read, read, Read. read. Exacto. El verbo que sigue con pasado participio. Acuérdense que read es uno de los pocos verbos que se escribe igual, pero nosotros sentimos que está en pasado participio por la pronunciación. Cuando ustedes escuchen, no van a escuchar read con una I, sino más bien con una E, como el sonido del color rojo, ¿no? Fashion magazines are read by By me, teacher. By me, exactly. Thank you. So fashion magazines are read by me. Thank you. Let's move to number 3. How would it be? ¿Cómo nos quedaría en la número 3? People buy a lot of clothes here. A lot of clothes here. Vamos a ver. El complemento en este caso, Iniciaría con here, teacher. no. ¿No? Aquí no. Verán. Clothes. A lot of clothes, exacto. Hasta ahí nos vamos a quedar, hasta a lot of clothes, ¿ok? Mucha ropa, ¿no? A lot of clothes. ¿Qué más vamos a utilizar? Are. Como to be. Are. Teacher. Exacto, el verbo to be are. Uy. ¿Qué no- Go. El verbo en pasado Buy it. Go. No, no es by. Go, creo. Oh. Bought. Ujú. A lot of clothes are bought. By peoples. By people. Dianita se va Here. con gran cero la siguiente vez que me peoples. Porque people ya es el plural. Me estás diciendo gente, People nada más. peoples, ¿no? Solo people, nada más, sin la S. A lot of clothes are bought by people. Y ahí sí podríamos ocupar lo que ustedes querían ocupar al inicio. Here. Here, exactly. A lot of clothes are bought by people here. Un montón de ropa o mucha ropa es comprada por gente aquí. Ese aquí no necesitamos mover, es un complemento de espacio en realidad. No es necesario enviarle al inicio, no es tan relevante. Lo que vamos nosotros a mover, el objeto o el complemento que vamos a mover y a convertirle en sujeto, es lo más importante, ¿sí?, del complemento. Aquí teníamos dos complementos, un complemento en este caso de objetos, ¿no?, de clothes, y otro de espacio que es here. A lot of clothes are bought by people here. Mucha ropa es comprada por la gente aquí. That's it. Thank you guys. You did a great job with this one. Let's move to number 4. Lucy doesn't wear skirts. ¿Cómo hacíamos una oración pasiva pero negativa? Skirt. Ujú. Aren't, teacher. Exacto, aren't. ¿Por qué aren't y no isn't, Vicky? Porque son skirts. Muchas. Exacto, esa es la respuesta, porque son skirts y son muchas, ¿no? Ahí nos dicen plural. Faldas, las faldas no son usadas, ¿cómo diríamos? Aren't.
Exactly, Galito. Aren't worn. Sí, no se olviden que el verbo es el que le vamos a transformar al pasado participio. Skirts aren't worn by. ¿Quién no utiliza las faldas? Lucy, Her teacher. or Lucy. Lucy o her, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos podríamos ocupar. By Lucy o by her, cualquiera de los dos. Thank you, guys. Let's see the last one. Vamos a la última. They hire young models here. Contratan a modelos jóvenes aquí. Young models, teacher. Young models. Are. Les doy una pista. Hire es un verbo regular. ¿Cómo cambiaríamos al pasado? Hired. Exacto. Hired. No solo aumentamos la ed y en este caso la d para transformarle el pasado participio. By them. By them. By Them. ¿En dónde? Here. Here. Perfect. So, young models are hired by them here. Modelos jóvenes son contratadas por ellos aquí, ¿no? Yes, thank you guys. Thank you, Javi. Young models are hired by them. Lo único que te faltó, Javi, by them here. Thank you. Thank you, guys. Excellent job. These were like the easy sentences. Let's move to a higher level. Vamos a ver un nivel más avanzado en este caso. Vamos a ver. Let's see if you can get it. So, let me share another screen with you. Parece que ya le cogieron el tino a la voz pasiva. Ya se acordaron de cómo era la voz pasiva. So, let's see. Let's move to the next level. You're going to help me rewrite some sentences or to change some sentences from the active voice to the passive voice, okay? So here we have the sentences. Aquí tenemos las oraciones. Miren, en el libro en su página 23. You're going to help me to change the sentences from active, ¿sí? From active to passive. Vamos a cambiar de voz activa a voz pasiva. Look at this. Here we have, when do people sing the national anthem? ¿Sí? ¿Dónde canta la gente el himno, no? El himno nacional. When is the national anthem sung? Sí, miren, aquí estamos haciendo una pregunta. ¿Se acuerdan que empezábamos con el verbo to be como auxiliar? Pero adicional en este caso tenemos una question word que podemos añadir. When is the national anthem sung? ¿No es cierto? Aquí tenemos un ejemplo de pregunta. ¿Cómo harían o cómo transformarían a pregunta la siguiente? How do you make your favorite traditional food? ¿Cómo le transformaríamos esta a voz pasiva? Vamos. El national. No. Sí, no. Vamos a mantener la misma pregunta, la misma palabra de pregunta que tenemos ahí. ¿Cuál es? How, ¿no es cierto? How. Tenemos how. ¿Qué más sigue? El auxiliar, el verbo to be. ¿Cómo sería? How is the national? How is the national food of favorite.
How is, nos falta, Favorite traditional food. exactly. Ay, yo- What is your favorite traditional food? ¿Qué más? El verbo nos hace falta en pasado participio. Made? Made, exactly. How is your favorite traditional food made? ¿Cómo está hecha tu comida tradicional favorita? La siguiente, vamos a hacer el siguiente pedacito de pregunta. Do you serve it cold? ¿Cómo nos quedaría en voz pasiva? Verbo to be primero. Vamos. It, teacher. Is. Is cold. Nos faltaría aquí como el sujeto. O sea, esto nos falta. ¿Es esto servido caliente? ¿Cómo sería? Is it? It, is it. Ujú. Ahora, el verbo en pasado participio. Served. Exactly. Is it served cold? ¿Se sirve o es servido frío? ¿No es cierto? Está refiriéndonos a la comida tradicional, ¿no? Que fue nuestra primera pregunta. How is your favorite traditional food made? ¿Cómo está hecha tu comida tradicional favorita, no? ¿Y es servida fría? ¿Sí? ¿Es servida fría? That's it. Thank you, guys. Let's move to the third question. Vamos a hacer por el lado de acá la pregunta número 3. Do both men and women play your country's national sports? ¿Sí? Son los dos, hombres y mujeres, o los dos, hombres y mujeres, juegan el deporte nacional de su país. ¿Cómo transformaríamos esto a voz pasiva? Is, teacher, o are. Are you? Hablamos exacto de algunos, ¿no? Are. Are. ¿De quién nomás hablábamos? De hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Are men and women. No. No, you're right. Están ustedes en lo correcto en preguntarse si es is o si es are. Lo más importante no eran los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Sino más bien el complemento. ¿Cuál era el complemento? Si practican un deporte nacional. Los deportes El nacionales. deporte nacional. Los deportes nacionales. Entonces sí podemos empezar con are porque están deportes, ¿no? Sports. Countries. Hay countries. National sports. Y el verbo, ¿cuál es el verbo aquí? Practice. ¿Dónde está? Ay, no, play. Play. Played, exacto. Played en pasado participio. Our country's national sports played by quién? ¿Por quién? ¿Por qué persona? By men and women. Our country's national sports played by men and women. Así nos quedaría esta oración en voz pasiva. Esta pregunta en voz pasiva. Vamos a ver ahora la siguiente. Número 4. Number 4. We have 2 questions in number 4. Vamos a la primera de la número 4. When do people celebrate your most important festivals?
Vamos a mantener la misma question word. ¿Cómo nos quedaría? When are your most important festivals? Muy bien, Cassandra. When are the most important festivals? Y el verbo, ¿dónde estaba el verbo? ¿Cómo nos quedaría este verbo en pasado participio? Celebrated. Celebrated. Okay, so when are the most important festivals celebrated? ¿Por quién? Them people. By people podría ser, ¿no es cierto? Por la gente. ¿Cuándo son celebrados estos, los más importantes festivales por las personas, ¿no es cierto? By people. When are the most important festivals celebrated by people or by them? Por ellos, ¿no es cierto? Podría ser una opción. Y tenemos, a ver, vamos a moverle más arribita para que no se pierda. Y tenemos una segunda parte de la pregunta. Does everybody celebrate them? ¿Cómo nos quedaría? Iniciaría con art teacher. A ver, sí, art. O no. No con are. Va a empezar con algo diferente. Con otro verbo to be, no are. Is. Ajá. ¿Es celebrado esto por todo el mundo? ¿Cómo diríamos? Is it celebrated? Esto by Todo el mundo, ¿cómo decimos? todo el mundo. Everybody. So, is it celebrated by everybody? ¿Es celebrado por todo el mundo? Miren cómo han subido el nivel. Muy bien. Ya estamos haciendo muy bien las preguntas. Vamos a ver la número 5. Let's do number 5, guys. Vamos a la número 5. When do people wear the national costume? ¿Cómo nos quedaría? Siempre que ustedes vean question words, ¿no? En la voz activa y tengan que transformar a voz pasiva, como en este caso, y encuentren question words como which, when, how, what, esas van a ir primero, ¿no? ¿Cómo nos quedaría en este caso en la número 5? When. When is the national Costume. Ok. El verbo, vamos al verbo en pasado participio. Born. People, very good. Excellent. By people. Excellent, ladies. So, when is the national costume worn by people? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo se lleva o cuándo es
el traje nacional llevado o usado por la gente, ¿no? En este caso, by people, podríamos nosotros dejarle como by people o también podrían omitir, no es tan importante en este caso quién realiza la acción, ¿no? Cuándo se lleva o cuándo se usa el traje nacional. Eso es lo más importante. Vamos a transformarle entonces la segunda parte de la pregunta. Do people wear it a lot? ¿Cómo nos quedaría? ¿Es usado mucho por la gente? ¿Cómo diríamos? Is it worn by people? Mucho, ¿cómo Ah, decimos? a lot. A lot, ¿cierto? Is it worn by people a lot? Or is it worn a lot? También podríamos suprimir el by people y dejarle con el a lot, ¿no? ¿Es usado mucho o es usado mucho por las personas? So, is it worn by people a lot? Thank you, guys. We're almost about to end. Ya mismo terminamos. Vamos a la número 6. Do people play traditional folk music? Okay. Are o is? People es plural, teacher. Sí, pero nos vamos a centrar en el complemento. Entonces, this teacher. Is, ¿no es cierto? Is traditional folk music? Is traditional folk music. Play Play it. Bien. Play it Oh, by people? exactly. Is traditional folk music played by people? Excellent, guys. Muy bien. Es la música tradicional tocada, ¿no es cierto? Por la gente de este lugar. Yes, thank you, guys. So is traditional folk music played by people? Let's move to the last two questions. Vamos a las dos últimas. Vamos a transformar la número 7. ¿Cómo nos quedaría? Do people make traditional handicrafts? Is traditional handicraft Ojo, made? esto... No, are teacher, perdón. Oh, Exacto. Are. Muy bien. Are A ver. traditional handicraft made? traditional handicraft made by people. Muy bien. Are these traditional handicrafts made by people? Very good, guys. And the last question we have right here. Vamos a la última pregunta. Where do they sell them? Ahí se mantiene el word, teacher, primero. Sí, muy bien. Mantenemos el where. Ese them que tienen al final hace referencia a las manualidades, ¿no? Entonces, when are, Where are, perdón. Where are sell them? where are, el pasado participio de sell. Este sí es verbo irregular. Uy, teacher, ahí sí me mato, ya voy a buscarlo. Vamos a ver, pasado participio de sell. Vamos. Sold, teacher. Exactly. Where So, are them sold? ¿Por qué aquí utilizo el them en el medio? Acuérdense que hacemos referencia a las handicrafts, ¿no? Es decir, que en lugar de poner otra vez
Traditional handicrafts sold. Vamos a utilizar solo them, ¿no? Por eso hacemos más cortita en este caso la segunda pregunta, porque hace referencia a la primera pregunta. Where are them sold? ¿Dónde son estas manualidades, no? Vendidas. Where are them sold? Thank you, guys. You did an awesome job today by making these sentences. Excellent job. So later on, you're going to work with me with your graded classwork. Luego vamos a hacer el classwork, ¿sí? Mantengan en mente toda esta información de la passive voice, ¿ok? If you have any question, you can do it now, guys. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla sobre este tema de passive voice. Pero ya se fueron acordando cómo hacer la passive voice. Okay, guys. Now I think it's turn with me. That would be it about lesson 3A. Now you're going to start with teacher Diego, okay? So pay attention to his lesson. He is going to be teaching you about lesson 3B, okay? Pay attention to teacher Diego, and later you're going to do the classwork with me, okay? Después de la clase de teacher Diego, vamos a hacer el classwork juntos y les explico cómo es de realizar. Okay, guys, good morning. Today's lesson is going to be about manners. So for the first activity, I am going to share you a link in the Zoom chat. This is a quizzes activity, so I'm going to share the code. This is the code, so please, guys, you can enter to this activity. Also, I'm going to send you the code in the chat. So please, guys, try to enter. Sí, teacher, está cargando. No cargará. Okay. Okay, let's wait until all can enter. ¿Qué tenemos que hacer? No nos digas, entramos al link, pero no carga. De acá hay que responder las preguntas que están aquí, las 4 questions. Yeah, that's it. So don't worry about the first activity, we can do it later. So now please just focus on these questions, guys. You will have 2 minutes to answer these questions. So I think it's clear now. Then I will start asking you in order to know your answers, guys. ¿Cómo se dice? Maleducada o no sé cómo decirle. La palabra exacta que define eso sería ay,
Échala viva. Okay. Bad Yeah. behavior podría ser con mal comportamiento, bad behavior. With bad Okay. behavior or people which For who is me, it is bad manners. Ajá. I often say. okay. Thank you, Vicky. So let's see from Digna. What do you think with the third question? What examples of bad manners do you often see? ¿Qué ejemplos de malos comportamientos usualmente tú ves? Good morning, teacher. Good Nobody morning. days good education has been lost when you are talking with someone, but it is one the cell phone that seems to me a bad behavior. Okay, that's something unrespectfully. So that when you're talking to someone that you are using your cell phone and not paying attention to the other people who you're talking to, this is something impolite. So thank you. Let's see another example from Janet. Janet, please tell us what examples of bad manners do you often see? Creo que es Jenny o Josie, debe estar con el nombre de Janet Santillán. Okay. Now you can change also your name if it is not your name, so Y no se olviden de please. cambiar los nombres. Si no, vamos a ponerle 0 a Janet Santillán. A new 0 student. por no hablar. New student. Okay. Teacher, number 3. Ajá. Yes, question number 3. Sería también que the people they throw away the trash anywhere. Okay. Perfect. People, ajá. Leave trash anywhere. Hay algo más que es un poco, o la gente, los extranjeros consideran muy sucio de los ecuatorianos. Have you seen that people always go on the street and they are like everywhere? ¿Qué significa? ¿Cómo diríamos? Cuando van a la calle y gargajean por todos lados. How do you say that? People are Right, teacher. Speaking, teacher. They are Yes, that's the word. eating. Eso es un ejemplo de una mala manera, una mala costumbre, ¿no? Yeah, that's something very disgusting. So Disgusting. yeah, that could be related with the second question because maybe some, especially foreigners, people from other countries that visit our country may feel disgusted seeing that people spit in the street. So that's also a good example of bad manners. So let's see with the fourth question now. Who wants to participate? Do you have any customer service horror stories? ¿Alguna anécdota desagradable que les hayan tenido cuando fueron a un restaurante o de algún servicio? Yes, teacher, yo. Okay, Diani, please help us. If once in a restaurant, I asked the waitress to help me with a little salt, but she ignored it. Wow. Okay, yeah, in some ways, maybe people can be not, I don't know how to say, servicial, maybe, I don't. People can be useless or maybe it could be, se me fue la palabra, but people can be unrespectful, si no, no es como que les, they are not giving you the importance you need to, right? No les dan como importancia que les gustaría a los clientes. Yeah, in some ways, the service is really bad, so
Also, anyone else who wants to share? Hi, teacher. Okay, Vicky, tell In us your one day, experience. I went to a place and they treated very badly, very rude. We found a slough in the lettuce. It was horrible. And I think we are little by little used to the quality. Okay, yeah, that's why this question says horror stories, because these Yeah. stories can be so disgusting. Maybe okay, and these things can happen here in Ecuador. So, someone else who wants to tell us your anecdote, your experiences? Who wants to participate with this fourth question? I need one more student. Come on, guys, don't be shy. ¿Cuál pregunta, teacher? ¿La última? Yes, the final question. Do you have Ah, any okay, okay. customer service horror stories? Okay, bueno, teacher, the people are sometimes very bad and do not give you information on how to get to a place. Uh, um, the it not help you. Yes, that maybe when asking for an address, maybe people can describe you in the way they understand, but maybe you cannot understand that says go straight, or maybe they can say that some place is near somewhere, but it's far than you think. So that can be also a bad service of giving information in this case. So thank you, Brian. Now, let's see. Now we are going to practice some useful vocabulary about manners. So let me write it here. Who knows the meaning of this phrase, cut in line? Do you know what this means? Cut in line. Corte en línea, teacher. Okay, that's the meaning, la traducción exacta, you know. But this phrase, esta frase hace referencia más, digamos, cuando line refers to like como una fila, cuando hacemos una fila, digamos, para ir al banco o para cualquier otra cosa que siempre se amontona la gente, entonces hacemos fila. So, cutting line means jumping the line. Okay? Es como saltarse la cola o meterse en la cola. And that is very unpolite. Yeah, that's a bad manner. Okay, jumping. So let's see, jump the line. Es como saltarse la cola. Okay, so let's see. Keep your voice down. What does it mean? Keep your voice down. Let me see. Erika, do you know what this phrase means? Keep your voice down. Teacher, tipo como mantener la voz baja o hacer un poco más de silencio. Yeah, that's it. It's like to keep a low tone of voice, maybe, in order not to scream or to yell, or to have an irrespectful ¿Han tone of escuchado la voice. gente que habla así como que bien bajito? Y ustedes no entienden lo que dicen. Entonces, Murmurando, teacher. hablando bien bajito, ¿no? Talk loudly, teacher. Loudly sería más alto, el tono más alto. Voice down sería el tono más bajito, ¿no? La gente que habla así, pero bien bajito. That could be talking in a soft way, when you're almost whispering,
Ajá, Okay. murmurando. Okay, so let's see. Do you know what bowing means? Sería dar la mano o estrechar. Como hacer Okay, un reverencia. yeah, that's it. Let me see. Bowing, it's like a kind of greeting, like como inclinarse para saludar. That can be maybe a Japanese greeting, I guess. That's is seen in that Exactly. culture. Como una So, Reverencia. exactly, that's the reverencia, word. Ujú. Yeah, Yes. yeah, but in this case, it's a kind of greeting. Es como un saludo que se utiliza en la cultura japonesa. Okay, so that's it. And also that you said shaking hands, that, you know, greeting with the hands. Okay, we use our hands maybe, or we used to greet with our hands. Now we cannot because of, you know, this global situation that we are living now. So we have to be very, we have to respect the rules of social distancing. So we we cannot greet with our hands or shake our hands anymore. So do you know the meaning of stare? What does stare means? Do you know the meaning of stare? Mirar fijamente. Yes, that's it. Okay. Stare, you know, maybe it can be when I don't know, maybe if you have felt when you're walking down the street, maybe, and you feel something when someone is staring at you. ¿Han sentido esa sensación que ustedes van por la calle y sienten como que alguien les mira y es como que una mirada fija or something like that? ¿Han sentido alguna vez eso? Puedes mirar una movie, terror movie. Okay. So, so stare means mirar fijamente, okay? So let's see. And maybe it can be in some way a bad manner because it's like it could make feel a person uncomfortable. Uncomfortable. Yeah. So for this reason can be a bad manner. So let's see. Who knows the meaning of walk around barefoot or walking Caminar around? descalzo. Caminar descalzo. Yes, Mm. that's it. So okay, without shoes. Okay, that's the meaning. And this can be also a bad manner, maybe, but in some way, maybe in the Japanese culture, they can walk without any shoes, but just in their houses or when are visiting someone. But they also can use a kind of sandalias or como pantuflas, I don't know, Mhm. when they are, Some slippers inside the house. yeah, they use slippers inside the house. Okay, so let's see. Having an argument. Who knows the meaning of having an argument? What does it mean? Let's see from... Tener o establecer una discusión. Okay, es como Digna? pelear. No. Ellie said, I guess. So Mhm. it's like when, you know, like a fighting, a verbal fighting, which having an argument, it's like to see. Have you ever seen people having an argument in the street? ¿Alguna vez han visto cuando están en la calle personas pelearse o gritarse cosas en la calle?
Yeah, teacher. Yeah. Okay, so that means having an Yes, teacher. argument. Okay, and maybe we can have an argument in the street. That could be bad manner too, because we are inviting the public space. Okay, so having an argument could be a verbal fight, verbal fighting. So let's see. Do you know the meaning of taking off your shoes? Taking off your shoes. Quitarse los zapatos. Yeah, that's it. Quitarse los zapatos. Okay. Taking off your shoes, it's clear. Quitarse los zapatos. So let's see now with the next one. Showing affection, holding hands, and kissing. Who wants to tell me the meaning of these three phrases? Who Mostrar knows the afecto la primera. Yes, showing affection, mostrar afecto. Holding hands, what does it mean, holding hands? Los enamorados hacen eso. Holding Yeah, maybe. Tomarse de la mano. Tomarse de la mano. Yes, that's Perfect. it. Cuando van agarraditos de la mano con su novio, también puede Ujú. ser con algún familiar Enamoraditos. pequeño. Okay. Yes. So, and kissing. What does it mean, kissing? Beso. Okay, beso, besarse, ¿no es cierto? Muy bien. So, let's see with the next one. Stand too close. What does it mean? Stand too close. So, do you know the meaning of this phrase? Estar parado muy cerca. Yes, that's it. Maybe that can make us feel also uncomfortable, maybe when someone who we don't want to stay too close from us is staring at us and standing too close, that is uncomfortable. And maybe this can happen in, in these close spaces, like maybe in the bus or maybe in close space, public space. Esto puede But pasar yes. más en los espacios cerrados, también en el bus y cosas así, que no se But sienten now I think it's cómodos. very common to feel or to stand too close and people feel like afraid when people is too close because of the COVID. So people usually tend to like be Yeah, apart. Mhm. okay, stand too close, you know the meaning of stand too close. Estar Let's muy see cerca. the next one. Tip. What does tip means? Consejo, teacher. Sí, pero también tiene otro significado. Yes, Consejo. in this Um, case, we are not using the meaning of advice. It can be, but we're not using now. So it has this another has, meaning. yeah, this has another meaning. Propina. Perfect. Let's see. Perfect. That's the one we're going to use. Giving money, giving extra money for a service to someone. Yes, giving, yeah, una propina. Propina. Yes, that's it. Now, so let's see. Point at people. Do you know what this means? Point at people. Señalar a alguien. Yes. ¿Alguna vez les han apuntado? ¿Cómo se han sentido? How do you felt when someone point at you? Angry. Maybe angry, uncomfortable. Yeah. Okay. So let's see. And the final word, bargain. Do you know the meaning of this word? Negociar. Yes, that's it. Yeah. Okay. Maybe you could ask why this word is related with manners in this case. And maybe it could be that maybe when we are in the market, we can bargain with the sellers, maybe in order to
get cheaper the cost of the products we want to buy. But it can be not polite to bargain maybe in a shopping store, in a mall, maybe it could be not polite. Okay, guys, so I hope this part is clear, or maybe if you have any question about this vocabulary. Do you have any questions, guys? Okay, no questions? Okay, thank you. So let's see. Now I want you to please help me doing an example with this. Let me see with these ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. With these 7 first phrases. Now you will have 2 minutes to write an example and a sentences using these phrases. Okay. So you will have 3 minutes, I guess, to do these 7 sentences. Okay, please let me see. Grace, what do we have to do? Grace, are you there? Oh, I think she's not. So let's see. From Cassandra, what do we have to do? Tenemos que hacer oraciones, algo así le escuché, con esas Yes, palabras y entre we ellas. have. Yes, that's it. Let me change the color. Okay, yeah, we have to do sentences with these first 7 phrases. And then we're going to share with our examples. While you're working, I'm going to write maybe some examples with the other expressions that we have left. So let's see. Okay. Let's see which showing affection maybe. Two. Keep your voice. That's a good one. That's a good example. If you are in a library or in the library, you have to keep your voice down. Y cuando están en una biblioteca, en una librería, tienen que mantener o hablar bajito, ¿no? Tienen que hablar despacito, bajito. Okay, so let's see now with the third one, bowing. Bowing or shaking hands, con cualquiera de las dos. Who wants to participate? Who finished maybe with bowing or shaking hands? Maffer ha estado calladita. Maffer, can you help us with a sentence with bowing or shaking hands, please? Hello, Maffer a la 1, Maffer a las 2, Maffer a las 3. If you don't answer, you don't have attention in that class, guys, in that hour. Si no participan y si no responden, no tienen participación o no tienen, no están presentes en la hora de clases. So. Okay, maybe let me see. Anderson, maybe do you have your example yet? Who wants to say something? Excuse me, teacher.
Okay, Anderson, do you have your sentence with bowing or shaking hands? ¿Ya tienes tu oración con estas expresiones bowing or shaking hands? Okay. Teacher, yo tengo una, pero no sé si esté bien. ¿Puedo decir? A ver. Her shaking heads. A ver, ¿cómo sería? A ver, espere, teacher, voy a organizar. Okay, Jenny, don't worry. Teacher, en la 3, in Japan, he person bowing the apologies. Okay, in Japan, people. In Japan, he persons bowing to apologies. In Japan, okay. También tengo otro, pero no sé You si say es the para persons. Okay, we can replace the persons for people. In Japan, Persons. people. Okay. Ya, teacher, Bowing ya to tengo la mía. apologies. Bow to apologize. Ojo. A ver, teacher. En este caso estamos utilizando bow, que también es parte de bowing, del verbo bowing. Sí, está bien el contexto de Eric. In Japan, people bow to apologize. Sí, ¿por qué no ocupamos the persons? Porque acuérdate, Eric, que el plural de persons, es decir, cuando quieres hablar de dos o más personas, ya vamos a ocupar la palabra people. ¿Sí? Persons solo para una persona. People para más de dos. Y por eso aquí pusimos people. In Japan, people. En Japón, la gente bow or is bowing to apologize, ¿no? Se inclina para pedir disculpas. Okay. So Jenny. Ya tengo con el shaking hands. A ver. Okay, tell A ver, us. she has shaky hands because she has arthritis. Arthritis. Okay, she has, me dijiste, she She has shaking hands because she has arthritis. Artritis, pero creo que es, no sé cómo se pronuncia. podríamos decir que ella no puede, tal vez, ella no puede dar la mano, ¿no? Saludar con la mano, porque tiene artritis. She can't shake hands because she has arthritis. That would be the structure of the sentence, but the idea is very good, Jenny. Está muy bien la idea. Thank you, teacher. Thank you, Jenny. So let's see, who wants to participate with stare? Mirar fijamente. Stare. Okay, please help me with stare. Many times that I have gone out for a walk in my neighborhood, people have stared at me. Okay, thank you. So let me clear a little bit because we have not much space. So let's see. Puedo ayudar. A group of boys. A group of boys were walking barefoot in the field. Barefoot in the field. Are walking barefoot in the field. Okay, thank you. Thank you. That's a good example. Sorry. So let's see with having an argument.
Having an argument. You know, having like a discussion, a verbal fight. Who wants to participate with that example? Having an argument. Yo la ayudo, teacher. Okay, please help me, Grace. Two ladies are having argument in the market for prices. Perfect. Two ladies are having an argument in a market for prices. Yes, or because of prices, yes. Las dos señoritas o señoras están peleándose por los precios, ¿no? Yes, thank you. That's a good example. So let's see. Let me put it here. And let's see with the final one. That is taking off your shoes. Taking off your In shoes. Korea, your Okay. teacher. In In Korea. Korea, you have to taking off your shoes to enter the house. You have to take off your shoes to enter to a house. Okay, thank you. That's a good example too. Okay, guys. After a long day, it's relaxing to take off your shoes. Yes, that's a very good Perfect. example. Yeah. Maybe when you're tired after having a long day, it could be relaxing to taking off your shoes. Okay, so thank you. That was a good example. Let me clear. And let's see. Let's see what comes next. Okay, so no. Let me share again the screen. Okay. Now we are going to respond these questions. And let me see, who wants to read the first question? Who wants to help me reading? Let me see, Lisbeth, help me reading the question. Yes, teacher. Desde el principio, desde your... No, just the question, What this one. should you do if you feel like esa palabra no que estoy yawning in public? Okay, we said yawning in public. Okay, do you know the meaning of yawning or yawn? Like maybe when you feel tired or maybe you're hungry, you can yawn. Yeah, that's it. Bostezar. So what should you do if you feel like yawning in public? Yes, that's it. Thank you, Maffer. Maybe we can change the subject as where the washroom is, or cover your mouth. Yes, cover your mouth. That's something we can do because it may be disgusting if you don't cover your mouth when yawning. Okay, so cover your mouth. Let's see the next question. Okay, please, Sabrina, can you help me reading the second question? This one. Yes. What should you say after you sneeze in public situation? Okay, do you know what is the meaning of sneeze? What is it? Estornudar. Yes. Okay, that's it.
What should you say after you sneeze in a public situation? What of these phrases can you say? Excuse me? Excuse me. Excuse me. Okay, it can be excuse me, but in English we use this other phrase that is bless me. Okay, we said bless me. Bless me or bless you, ¿no? Bless you. Salud. Ajá, Yes. en la primera clase vimos salud, bless me or bless you. Yeah, guys. Okay, let me see. Please, please. Nancy, can you help me reading the third question? From a cultural viewpoint, what should you do after you shower and before going to work? Sería just shower. Use a towel. Okay, let's analyze this question. Okay, from a cultural viewpoint, what should you do after your shower and before going to work? Dice desde un punto de vista cultural. En el caso, digamos que cultural de convivencia social sería en este caso. Okay, let's see. Someone is. Okay, yes. Muffer says use deodorant. Okay, that's the answer. Okay. We need to use deodorant. Necesitamos usar desodorante antes de salir al trabajo, cuando nos duchamos, tal vez porque para evitar, digamos, si es que vamos en algún lugar cerrado, en un bus, tal vez malos olores y así. Okay, so let's see the next question. Please help me reading, Elizabeth. Help me reading the next question. Hi, teacher. What should sorry. What should you do when you go to the bank? Okay. What should you do when you go to the bank? Say excuse. Wait in line patiently, maybe, or say excuse me. I don't know. Maybe the two ones are the. Okay, let's analyze the option, okay? Wait in line patiently, esperar en la fila pacientemente. It could be a good option. Let's see the second one. Say, excuse me, and move to the front of the line. The first one. Okay, yeah, the first one is the answer, yes. But the second option, what phrase do we use to describe the second option? ¿Qué frase podemos utilizar para describir lo que nos dice, say excuse me and move to the front line? ¿Qué frase que vimos hace ratito describiría eso? Cut in line, yeah, that's it, cut in line. Okay, so the answer is wait in line patiently. That's what we have to do maybe when we are in a bank. Next question. Who can help me reading the next question? Who wants to help me reading? Or let's see. Ellie, can you help me? Ellie, are you there, Ellie, or not? Oh, let's see, Maria Jose. Please help me reading this question. Yes, Teacher, ¿era mí? Yes, Sally. Okay, you will read the next question. Yeah. Okay. You stepped on someone's foot in the subway. What do you say? Okay, you stepped on someone's foot in the subway. What do you say? Okay, do you know what this question means? ¿Qué significa esta pregunta? Que nos da un ejemplo. ¿Qué significará you stepped on someone's foot?
You stepped on someone's foot. ¿Qué Pisas significa? el pie. Pisar el pie. Pisas el pie de- Exactamente, cuando nos tropezamos o le pisamos accidentalmente el pie a una persona, nos dice aquí en el subway, en el subterráneo, puede ser en el tren, in the subway. What can we say? It could be thank you, please, I'm sorry, or get out of my way. To I'm answer, sorry. I'm sorry, head out my way. I'm sorry. Okay, I'm I'm sorry is sorry, the it's correct better. one. Yeah. Yeah, it's better to say I'm sorry Pero también because teacher dicen, esta también saben decir muchas veces, más que I'm sorry, es la última, he escuchado. get out of my way. Maybe we can hear that in serious or something like that, but this is a kind of impolite way to say just, o sea, quítate de mi camino, get out of my way. Okay, but now that we are talking about manners, the correct answer is I'm sorry, lo siento, no fue mi intención. Okay, I'm sorry is the correct answer. So let's see. Let's see. Now, please, Maria Jose, help me reading the question, this question. Okay, yes, teacher. ¿Me escucha? Yes, Teacher? yes, please help me reading this question. Okay. Okay. You would like someone to open the door for you since your hands are full of page age. What should you say? Okay, you would like someone to open your door, the door for you, since your hands are full of packages. You know, when we went to the market and we returned to home full of packages, con muchas bolsas, con muchas cosas. ¿Qué deberíamos decir si es que necesitamos que alguien nos ayude abriendo la puerta? Porque estamos ya con las manos ocupadas. What option? The first one, smile and say, open the door. Or could you please open the door for me? Or excuse me, please. Could you please open the door for me? Yes, this Could you one. Could you please- please open the door for me? This is a very polite way for asking for help, you know. En este caso estamos preguntando de forma educada para que nos ayuden en este caso. Okay, so let's see. I think this is the final question, so let's see. Here on drawings. So I want to hear from Digna. Please help me reading this last question. An office colleague gives you a present you don't like for your birthday. Ya no veo la pantalla. Okay, what should you say? Says. Thank you. Okay, dice, un compañero de oficina te da un regalo por tu cumpleaños, pero a ti no te gusta ese regalo. ¿Qué deberías decir? Gracias, oops, or qué mal, too bad. ¿Qué deberíamos decir? Thank you. Okay, thank you. Anyways, thank you because it's a gift. Okay, so that's the correct answer. Thank you. Okay, guys. So now that it's 10 o'clock. I think it's time for your break. So you have 30 minutes for your break. Maybe you can leave this class and then you can enter again. And we will see again in 30 minutes, guys. That's right. So Teacher Diego was right. Today is now your time to go to the break and for us to have a breakfast. So enjoy your meals, enjoy your 30 minutes of break. And as you know, you can leave the class or you can stay here. Si pueden permanecer en la clase o pueden salir. 10:30, volvemos a la clase, ¿ok? Thank you, teacher. Thank you, guys. Thank you, teacher.
Regresamos a las 10:30. We will see if all these statements are true or false. So now I'm going to play the listening now, okay? Page Let's see. 24, Lesson B. Manners. 1. Building vocabulary and grammar. A. Can you Listen. count it a little bit? Are these statements about manners true in your Sorry? Okay, yes. Before we play the listening, I think it's better if the students know what the statements are going to be, so later they don't Okay. they don't have to take a lot of time thinking about this. Okay, so let's see. First of all, okay, we are gonna read these statements and let's see if to be familiar with, and then it will be easier for us to listen in the audio if those statements are true or false. So please, Vicky, help me reading the first one. Make it bigger. Victoria, are you there? Please help me reading the statement one. Or Okay, please... teacher, perdón, excuse me, no le podía encender el audio. Read the Okay. number one, teacher. Yes, number one. Okay. Eating food on a subway or bus in bad manners. Okay, eating food on a subway or bus is bad manners. Dice comer en el subterráneo o en el bus son malos modales, okay? So then we will see if it is true or false. So now please help me reading, Leo. Please help me reading the statement number 2. It's rude to cut in line. Okay, it's rude to cut in line. Thank you. Let's see. Eric, please help me reading the statement number 3. Eric, are you there? Or let's see, please, Brian. Brian, can you help me reading statement number 3? Okay, you should try to keep your voice down in public. Okay, thank you, Brian. Let's see, please, Nancy, can you help me reading the statement number 4? Yeah. You can open someone by not bowing or shaking hands when you meet. Okay, thank you, Nancy. Let's see. Alex, please, can you help me reading the statement number 5? People now started at you for waiting around the barefoot. Okay, thank you. Don't forget, we already have checked this vocabulary, so we know what it means. So let's see, Elizabeth, please help me reading the statement number 6. Sorry, teacher. Number 7 or number 6? Number 6, please. Having an argument in public is considered bad manners. Yes, thank you, Elizabeth. So let's see. Now, please, Anderson, help me reading the statement number 7. It's impolite to walk into someone's house without taking off your shoes. Okay, thank you. Let's see from Lily. Lily, please help me reading the statement number 8. Are you there, Lily? Or let's see. Yes. Please help me reading the statement number 7. 7. It's impolite to walk into someone's home without taking off your shoes. Okay, now please help me reading statement number 8. Sorry, it was 8.
Ay, ya. Ya se me hizo raro. Yeah. Showing affection in public, holding hands or kissing is inappropriate. Yes, it's inappropriate. So thank you, Lily. Let's see from Ellie. Ellie, help me reading the statement number 9. This one. You should try not to stand too close to people. It's considered rude. Yes, thank you, Ellie. So let's see from Valeria. Please help me reading the statement number 10. Valeria, are you there? Or let's see, please, Gallo, help me reading the statement number 10. Yeah. It's acceptable not to tip cab drivers. Okay, thank you. Now let's see, Grace, help me reading the statement number 11. You should be careful not to point at people. Yes, you know, remember pointing at people. Let's see, now from Maffer, or I think your microphone wasn't working. So let's see from Erika. Erika, please help me reading the last statement. Perdón, teacher, ¿cuál dijo? Si me ayudas leyendo el número 12. The 12th statement. Okay. It's customary to bargain with street vendors to get something cheaper, but it's not acceptable to do this in a store. Okay, thank you guys. So now that you have read these statements, we are going to listen to the audio, and then we are going to see if it is true or false. So let's see. Country, check true or false. 1, Eating food on a subway or bus is Okay, bad so manners. it is true or false? Eating food on a subway is bad manners. Who wants to tell me? True or false? Es de mala educación comer en True? el... Okay, true. Let's see. True. So it's true. Now let's hear the second statement. 2, it's rude to Okay, cut in so it line. is true or false? It's rude to cut in line. Is it or isn't it? True. It's true. Okay, so let's hear the third one. 3, You should try to keep your voice down in public. Okay, so what do you think? Is it true or not? You should try to keep your voice down in public. True. True. Yeah, that's it. Sorry. Stop here. Yeah. So let's hear the fourth one. 4, you can offend someone by not bowing or shaking Okay, hands when you can meet. offend someone by not bowing or shaking hands when you meet. Is it true or not? Come on, guys. Who knows the answer? It's true. Okay, it's true. Yeah, now let's hear the statement number 5. 5, people might stare at you for walking Okay, around people barefoot. might stare at you for walking around barefoot. Is it true or false? True. True. Thank you. Let's see. 6. 6,
Having an argument in public is considered bad 6. manners. Having an argument in public is considered bad manners. True or false? True. True, yes, that's it. Okay, so let's hear the number 7. 7. It's impolite to walk into someone's home without taking off your Okay, shoes. 7. It's impolite to walk into someone's home without taking off your shoes. Is it true or false? False. False, okay. So let's hear this, the next one. 8. Showing affection in public, holding hands or kissing, is Okay, so let's inappropriate. see. Showing affection in public, holding hands or kissing is inappropriate. So what do you think? Is it true or false? False. False? I think it's true. But it depends. Okay, so let's see. Who else wants to share something about this? Or think the same? That is false or true? What do you think? Okay, so let's stay in the middle for this time because Yes, it depends. depends. Okay, so let's hear the next one. 9. You should try not to stand too close to people. It's You should considered rude. try not to stand too close to people. It's considered rude. What do you think? Is it true or false? False. False. You should try not to stand too close to people. It's considered rude. Okay, guys, let's see. Dice, no deberías tratar de estar tan cerca de una persona. Es considerado como grosero. Okay. In here, do we consider rude if someone is standing too close to us? Yes or not? ¿Consideramos como grosero si una persona se nos acerca demasiado? mucho. ¿Sí o no? Yes. Yes, so it's true. Let's see. Okay, the next one. 10. It's acceptable not to tip cab drivers. In Ecuador, is acceptable not to tip cab drivers or not? ¿Es aceptable no darles propina a los taxistas? Taxistas. Yes or not? Or false. True or false? True. Yes, I think it's true because, Nobody leave a tip. yeah, maybe just for ignorance, I guess, because Maybe. no one else. Yeah. So let's hear the number 11. 11. You should be careful not to point at You people. should be careful not to point at people. Is it true or false? True. True, yeah, that's it. Because as you said before, maybe when someone is pointing out you may feel angry or uncomfortable. So let's see. Okay, let's hear the final statement. 12. It's customary to bargain with street vendors to get something cheaper, but it's not acceptable to do this in a store. Okay. Is it true or false? True. Yes, okay, yeah, I think so. It's true. But something you need to take into account, guys, algo que hay que tomar en cuenta es que este verbo bargain se utiliza con el contexto de regatear, ¿no? No es como una negociación formal, sino más bien es regatear. A eso se refiere bargain. Por eso nos Yeah, that's the word. summary bargain with the street vendors. Generalmente con los vendedores ambulantes uno empieza a regatear. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van al KFC o van a algún mall a hacer una compra, ustedes no dicen, ¿y no me deja más barato?
Le pago tanto, ¿no? ¿No es cierto? So, that's a bargain. Eso es a lo que significa esta palabra bargain. Es un regateo más bien. Okay, guys, now that you have cleared this part, and maybe we are going to do this next one activity that says circle the correct choices. Are the sentences true in your country? Discuss with a partner. Okay, so please help me, Cassandra, help me reading the first one. What word could be correct? Cut or cutting in the line is bad manners. What do you think, Cassandra? Coding. What do you said, cut or cutting? Which one? Good. Okay, good. Cut in line. Remember the expression we used before and we see in the exercise. So let's see now, please. Please, Eric, help me with the second one. Standing. Okay, you might offend someone by standing too close. Yeah, that's it. Thank you. So let's see now from Victoria. Vicky, please help me with the third statement. I don't know. By stating. Okay, so let's see. No problem. You can offend your host by, it's similar to the previous one, by, when we use, you can offend your host. Okay, the answer is by not taking off your shoes. By not taking off your shoes. So the correct is taking. Because it's not correct to say by to take off your clothes. Okay? No pueden ir dos preposiciones So let's see. juntas, ¿no? Entonces no podría estar by. Yeah. Okay, so let's see now from Lisbeth. What do you think it's the correct answer for the fourth statement? Wow. It's polite. Yeah, that's it. To bow when you meet someone. Yeah, we need the preposition to make sense the sentence, okay? Thank you. So let's see the final one. Please, Grace, help me with the final one. The number 5. Tip. It's customary not, which one? To tip or just tip? Tip. Tip. Are you sure just tip? Tip. It is customary not tip cab drivers. I think it's not to tip because we need a preposition. It is customary not to tip cab drivers. In this case, that's the answer. Okay, guys, so for the next activity, I'm going to share you a link of a Padlet in which you will have 5 minutes, just 5 minutes to write a list. Maybe just you can write minimum three options for some manners that are acceptable in our country and some others that are not acceptable. So maybe you can here you have this example. You have to put your name and then it's acceptable too. You have to list at least 3 things, and then it's not acceptable too. The same, at least 3 things. Then here you can add another column, then put your name and do the example. Okay, guys. So please let me see if it is clear from Anderson. What do we have to do now? Excuse me, teacher. ¿Qué tenemos que hacer, Anderson? No le escuché muy bien, lo que pasa es que mi internet está un poco malo, por eso le... Okay, anyways, I'm going to repeat it, okay?
in order for you to understand the indication. So first of all, you have to enter to the link of Padlet. Then you will have just 5 minutes to list at least 3 things of acceptable behavior in Ecuador and 3 of not acceptable behavior, okay? So, tienen que entrar al Padlet, escriben su nombre primero y tienen que enlistar solo 3 comportamientos que son aceptables en Ecuador y 3 que no son aceptables, okay? Is it clear now, Escribimos guys? primero nuestro nombre, teacher, y luego si es aceptable o no. Okay. Yes, you have to En write nuestro your país, name. ¿no? Yes, in Ecuador. Because remember that the main topic was about culture, and now we are focusing on Ecuadorian culture. So for this reason, we need to write down what behaviors are acceptable here and what no. Okay, guys, so for this activity, you will have 5 minutes. Okay, guys, and if you have any questions, if you don't understand something, please let me know, guys. Okay. Think about the that you were using with teacher Diego. For example, cutting the line, maybe shaking hands. Now I'm going to do a screenshot of these expressions for you to have the. Teacher, disculpe, ¿será que puedes compartir el link al WhatsApp, por favor? Sí, por favor. Okay, I'm going to share it in the WhatsApp group now. Let me guest to a party. In Ecuador, it is acceptable for a guest to bring eggs to a wedding as a gift. I didn't know that. That was acceptable. Yes, me neither. Solo en Otavalo. Okay. That explains. Now we are learning from our own culture. Okay, let's see. I'm going to read for someone else more. Let me see who has finished. I think the first ones. Let me see. Okay, let's read from Lisette Munoz. It's acceptable to share at a person as long as it is respectful to stare at a person. Maybe it could be acceptable. It's acceptable to walk around barefoot in the house, podría ser. Aquí te falta la preposición, sería in the house or at home for comfort. It's acceptable not shaking hands when visiting a person. Okay. And it's not acceptable. It's not acceptable to greet another person with bowing in our country. Okay, that could be weird. Maybe if we try to greet someone like bowing, it could be weird. And you're still working. So let's see from Kumanda. It's not acceptable to don't greet older people, disrespecting parents, eat in class, yes, and it's acceptable to be honest, when you go to any public place, you should say hello, help people when you can help. Teacher, is the same space or place? It's like a synonym, but it depends. For example, when we're talking space, it depends on the context of what you want to say. Como espacios públicos, space. Public space. Public space. It's Yes. right? Yes? Yeah. Yes, that's it. The space that would be. Okay, guys. Teacher, ¿me puede revisar a mí? Okay, let me see. Ellie, I'm going to see yours. I'm going to look for yours. Where are you? Where are you?
I don't know where are you? I think she's down of the first columns. Okay, let's see. Maybe Mauri or someone else. Let's see. Eric, Nancy, Anderson, Diana. Digna, Here it is, no. Elizabeth. No, it's Eli Andrango. Teacher. Diana Andrango, right there. Here it is. Okay, it's acceptable. Okay, go holding hands with your partner or children. Okay, greet the elderly and be respectful. Yes, that's acceptable. Give the seat to the elderly in public transport. Okay, let's see what is not acceptable. Receiving strange things from strangers. Okay, that could be dangerous. Also, smoking in public and recreational spaces. Yeah, that's forbidden. And let's see, hurt other people with words or actions. Okay, yeah, you have good examples. Thank you, Ellie. Thank you, teacher. Okay. Teacher, creo que ya Teacher, terminé. disculpe, a mí me puede revisar, por favor, para ver si es como que si estoy bien. Okay, let's see. Where are you? I think you were here. Okay, here you are. In Ecuador, it's acceptable to eat all dishes with a single spoon. Yeah, that's it. We don't use forks or knives. We just eat with a spoon. Yeah, you know. In Ecuador, Todo. it's acceptable that, yeah, exactamente, todo comemos con cuchara. El jugo Okay, nomás let's nos see. falta. In Pero Ecuador, sí, it's Hasta para mezclarle al jugo toque con la cuchara. también con la cuchara. The spoon okay. is magic. Yes. In Ecuador, it's acceptable that minors are allowed to enter concerts. I don't think, okay, it's like, it depends, maybe, I don't know, depends the concert. Teacher, es que But, depende de concert, porque en algunos conciertos, o sea, no se puede. Por eso también se me ocurrió, ¿no? sí, por eso digo que depende del concierto. En algunos Teacher, sí, se por ejemplo, borraron mis mensajes. ¿No? ¿Sí? ay, no, let me see. Vicky, you're there. No, aquí está, mira, Vicky, sí estás. Okay, teacher, thank you. That was like you felt scared. So let's keep reading Mauricio's examples. In Ecuador, it's acceptable for women to wear any clothes. Yeah, that could be also, but I think it is not only in Ecuador, because all around the world, but maybe just in some some countries, I think in maybe from Africa, you know, from Saudi Iran, Arabia. Iraq. Yeah, Yes. that countries maybe for cultural issues, women are not allowed to wear whatever they Some want. clothes. And also Yeah. with religion. Here in Ecuador also we have some religions that doesn't allow that women especially wear, for example, pants. Yeah. To wear skirts and so on. So it's cultural, yes, it depends. Yeah. Okay, but anyways, your example is good. So let's see what else. Ecuador is okay. In Ecuador, it's not acceptable to drink alcoholic beverage in public spaces. Yeah, that's forbidden. Okay, and maybe you can have some troubles if you do that. So please, guys, don't drink anything, any alcoholic drinking in public spaces, guys. Please. Teacher, por Okay. ejemplo, la última que le puse también. Okay, what else? Okay, in Ecuador, it's not acceptable to drink alcoholic beverages in public. No, use. In Ecuador, it's unacceptable to use glasses in the bank. Yeah, that's like a behavior rule, maybe, I guess.
because in order to avoid some maybe stealers or dangerous people to enter in these public spaces because it can be dangerous. Okay, yeah, you have good examples, Modi. Thank you. Yes, I And think that we can move to the next activity, right? yeah, okay. Okay, guys, thank you for your participation. I read some interesting things of this topic about behavior, okay, and good manners and bad manners. But now we have to move to the next stage, which we are going to review some grammar, guys, okay? So I'm going to read the first one, the first rule that says verb plus ing as a subject. And here we have two examples. You know, the verb with ing. Eating in public is bad manners. Not shaking hands, it's impolite. So please, now please help me, Ellie and Drango, please help me reading the second rule. Let me see. This one. Verb plus in Okay. After prepositions, you can offend people by eating in public. People may stare at you for not shaking hands. Okay. And this rule says verb plus ing, you know, el verbo con ing que usamos, dice, después de las preposiciones. Por ejemplo, here we have a preposition that is by. So we need to put the verb plus ing after the preposition. And here we have for. This is another preposition for not shaking hands. Okay, so let's see the next one. Please help me, Laura. Please help me reading the third one. Excuse me, teacher. Please help me what is in the green square, the third one. To plus verb after eats. Help me reading that. Okay, it's bad manners to eat in public, and it is impolite not to shake hands. Okay, thank you. Okay, to plus verb after eats. Okay, as you can see in this example, we use eats. That means esto es, yes, you know. It's bad manners to eat in public. When we use eats, we need to use the preposition to make the infinitive of the verb, to eat. Tenemos que utilizar la preposición to para hacer el que el verbo sea en infinitivo. Do you know what an infinitive verb is? ¿Saben qué es un verbo infinitivo? ¿Cuáles son los verbos infinitivos en español? ¿Cómo sabemos que un verbo es infinitivo? Yendo, Los que están en su caminando. forma original. Es- Como comer, andar, terminación Yes, that's it. sí. Ir. Yes, that's the explanation, okay? Son los verbos que terminan en, as you know, comer, dormir, ir, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en inglés, para hacer que el verbo que termine en infinitivo, le agregamos el to, ¿ok? En esta regla nos dice que si vamos a utilizar el it's para iniciar la oración, ponemos it's, lo que queramos hablar el sujeto. Por ejemplo, nos dice it's bad manners, es de mala educación. To eat, comer en público. To eat in public. Okay? And let's see. Let's see now. Okay, annotate. I need someone else who can help me reading all and just the first part of not. Position of not. Who wants to participate? Or maybe, let me see. Leo, please help me reading this position of not. La primera, teacher. Yes, position of not. Not comes before the word it negate.
Okay. The next one. Be careful. Be careful not to point at people. You can offend people by not bowing. Ok. Remember, si es que queremos utilizar el not en negaciones, la negación, el not, siempre tiene que estar antes de la palabra que queramos cambiarle a negativo. Okay? For example, says, be careful not to point at people. To point. Okay? Not to point at people. Sean cuidadosos de no apuntar a las personas. And the second one says, you can't offend people by not bowing. By not bowing. Okay? Puedes ofender a las personas por no, bueno, saludar, por no hacer una reverencia. Okay? En este caso sería más tal vez para las personas de la cultura japonesa. Okay, let's see now, someone else who wants to be reading this part? Or let's see, I haven't heard from Lily. Lily, please help me. Lily, are you there or not? Sí, aquí estoy. A ver, ¿tengo que leer? Yes, Si no, that's it. Help me reading what is in the green square. lo escuché como eco, no lo escuché bien. A ver. Okay. Notice, ¿así? Esa palabra. Yes. Sí. The Notice. difference, notice the difference in meaning. It's acceptable not to tip cab drivers. It's optional. It's not acceptable to tip cab drivers. You should not do it. Okay, in this example, thank you, Lily. In this example, says that we have to notice, debemos de darnos cuenta de la diferencia del significado cuando ponemos el not. For example, cuando ponemos it's acceptable not to tip cab drivers. It means that it's optional, okay? Que puede ser aceptable o no. Si es que tú quieres, puedes dar la propina o no. It's acceptable not to tip cab drivers. It's optional, it depends on you. And it's different to say it's not acceptable to tip cab drivers. So this means that it's forbidden, maybe, it's not acceptable, que no deberíamos hacer. Por eso la posición del not es importante también, porque puede cambiar el sentido de lo que querramos decir. En este caso, lo que nos da de algo que es opcional, que podemos cambiar a algo que está prohibido, que no deberíamos hacer. Okay? So please, guys, be careful where you place not. Okay, guys, this part is clear. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro? Okay, I think it's clear. So let me clear these drawings and let's see. Okay, so in order to see if it is clear or not, we're going to do this activity, okay? So I'm going to ask you randomly, maybe who hasn't participated? Alex. Alex, can you help me reading the first statement? Yeah. If a friend invites you out to dinner, it's inappropriate to take another friend with you. Yeah, that's it. To take another friend. Okay, let me write it here. Exacto, es inapropiado llegar con alguien más, ¿no? Con alguien de colado por ahí. To take Yes. a friend with you. Okay, thank you, Alex. So let's see from Cassandra. Please help me reading the second one and answer. It's bad manners. ¿Respondo o sigo leyendo? Hay que responder. Respond. Try to Oh, respond. Restaurant,
you have a reservation and you decided to cancel your plans. Okay, can you repeat me the answer? What can help? Not call. Okay, remember it's not to call. Mhm. Let me see. It's bad manners not to call the restaurant if you have a reservation and you decide to cancel your plans. Okay, thank you, Cassandra. Let's see the third one. I want to hear from Anderson. Please help me, Anderson. La número 3. Yes. Remember the rules that we read before. ¿En qué forma podemos el verbo arrive? ¿Cómo pondríamos? ¿Será el verbo con ing o con to? Arriving con ing. Creo yo. Yes, that's it. Arriving, muy bien. Arriving a little late. Sorry, I had to put the capital letter. Let me see, arriving. Okay, arriving a little late when you meet a big group of friends at a restaurant is acceptable. And who knows the answer, the next answer? What can we put here? Not to show. Not to show up at all is impolite. Okay. Exacto, not to show, not to show. Es decir, llegar un poco tarde a una reunión de amigos está bien, pero no ir o no presentarse o decir sí, yo ya voy y nunca aparecer, no está bien, ¿no es cierto? Es descortés. Okay. Yes, guys. So please let me hear now from Eric. Please, Eric, help me with the fourth statement. If you get to the restaurant before your friend, it's fine to sitting though at the table. Ojo, Is it? ¿tú qué más, Eric? To... ¿Qué más ponemos del tú? No me acuerdo. Vamos, revisa en el libro, tienes las reglas, está bien. ¿Qué sería, sitting o sit? Sit. Sit, solo sit, ¿no? Después del to iría el verbo en su forma original, o sea, to sit down. Está bien sentarse, ¿no? It's fine to sit down at the table. Okay, let's see the statement number 5. Let's see from Erika. Please, Erika, help me with the number 5. Leo también, teacher. Yes. Read and try to answer. No te escuchamos, Erika. Ya. It's acceptable to comply to your server if you don't. Okay. Sería No te escuchamos muy bien, Erika, pero sí escuchamos la respuesta. Ajá, it's not acceptable to complain. No es aceptable quejarse delante del mesero sobre su comida. Nunca, 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 nunca traten mal a los meseros. Okay, guys. So let's see someone else. Please, Galo,
help me with question number 6, sorry. 6. Galo, are you there? Okay. ¿Sí me escucha? Sí. Yes. People mean be upset why you for not to pay. You find share of the bill. Okay. Are you sure it's not to pay? Okay, not, the not is correct, okay? But if you have the book, you can review the grammar rules that we saw previously. And okay, you said Paying? not to, yeah, not paying. Yeah, that's it. Not paying. En ese caso ustedes tienen una preposición. La preposición es for, ¿no? Aquí dice, la gente se puede enojar por, cuando tengan una preposición como for, by, sí, van a tener el siguiente verbo con ing. En este caso, por no pagar, ¿no? For not paying your fair share of the bill. Por no pagar su parte de la cuenta. Okay, guys. So let's see number 7. Let's see from Vicky. Please, Victoria, help me with number 7. Ok, teacher. Me ha puesto la más difícil, teacher. Sería to talk with your mom. All is considered rude. Okay. Let me see again the grammar. To talk. Talking? Yes. Let's see. Look at the first rule. Verb plus ing as a subject, como como iniciamos, cuando vamos a iniciar una oración, vamos a iniciar con ing. Okay. Taking, entonces. Talking. Yes. Your mouth open. Talking. Ajá. Hablar con la boca llena. Talking with your mouth full is considered rude. Es considerado grosero, ¿no es cierto? Okay. Entonces, the same. Talking for phone calls. Taking. Taking, perdón. Taking phone calls during dinner is also bad manners. Sí, tomar o contestar llamadas durante la cena también es considerado algo de mal gusto, ¿no? Number 8. Let's see if Nancy is there. Nancy, can you help us with number 8, please? Teacher. Sería you can often the server bill. ¿De acuerdo? Remember, we have a preposition. By not. Not to leave it. Mira cómo está la 6. Sería not leaving. Exacto. By not leaving a tip. Leaving. No dejar Leaving a tip. But to give a small tip is fine if the service is bad. Bad, ojo que igual tenemos ahí la preposición bad. ¿Cómo iría el verbo entonces? Si tienes preposiciones como by, for, to, bueno, no to, pero by and for. Sería giving. Giving, ajá. But giving a smaller tip is fine if the service is bad. ¿No es cierto? Aquí dice, se puede ofender al mesero si no se deja propina, pero dejar una propina muy pequeña, qué sé yo, por ahí le dejan unos 25 centavos, unos 5 centavos.
quiere decir o significa que no estuvo tan bien el servicio, ¿no? Ellos ya se dan cuenta por la cantidad de dinero que dejan de propina, se dan cuenta de qué tan bueno estuvo el servicio. Okay. Let's see number 9. Number 9, let's see from who hasn't participated? Grace, please, Grace. Ask the server for a box to bring your leftover food home is accepted. Okay. ¿Cómo decíamos que empezaba el verbo al inicio de la oración? Remember, it's the same case like in Asking? statement 7. Yeah, that's it. Exactly. Asking the server for a box to bring your leftover food home is acceptable. Así que no se sientan mal si piden una tarrinita para llevar porque sí es algo aceptable. Eso nos dice. And the final one, let's see from... Majo no ha participado. Okay. You help from us, Majo. Majito. Yes, teacher. A ver, it's bad manners not to thank, not to thank. Sorry. That's not to thank. It's a bad manner not to thank. Okay, the person who paid, who paid afterwards, not to say. Not to say. Saying, not saying. That you is really important. Ajá, thank you, Majito. Aquí tenemos el caso de dos, ¿no? El primero tenemos it's bad manners not to thank. Es de mala educación no agradecer a la persona que pagó al final, ¿no? Y la última, ¿por qué aquí tenemos not saying? ¿Qué opinan? ¿Por qué en la primera tenemos not to thank y en la segunda not saying? Por el punto, teacher. ¿Que empieza? Exacto, hay un punto y estamos empezando otra oración. Si bien está juntita, no, pero estamos empezando otra oración. Not saying. No decir gracias es muy mal educado, muy descortés. Okay, guys. Now, if you have any questions, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema, chicos? Do you have any questions about this or not? Not remember, okay? When you see a preposition, like in this case, let me see, like for, like, you know, by or but, and you have to write the verb with ing, okay, guys? Don't forget. And also, if the verb is the subject, as in this case, and in this case, you're well, it means that when you're writing the sentence and you start with the verb, you need to add ing to the verb. In this case, arrive, arriving. In this case, talk, talking. Okay, guys? Es decir que la primera parte o ese arriving o taking, que es con lo que estamos empezando la oración, está haciendo las veces de sujeto, ¿sí? Por eso le vamos a añadir la ing, ¿no? Arriving, llegar tarde. La parte más importante de la oración es este sujeto llegar, ¿no? Llegar tarde. So, arriving, cuando está en este caso el verbo actuando como sujeto, es que va con ing al inicio de la oración. Okay, guys. So if you have any questions, my time is over. So I think
I have to say thank you for I have to thank you for your participation and for sharing your ideas, and I hope you like this class as much as I liked. So thank you guys. Thank you, Thank you so teacher. much, teacher. Thank you, teacher. Sorry. Okay, guys. So now I think it's time for me to explain you a little bit how is it going to be your classwork, okay? So pay attention. I'm going to share the screen with you so you know what to do. Teacher, está apagado el micrófono. Sorry, guys. So remember that at the beginning of the class, you were discussing with me how to make this passive voice. But we were talking about present simple passive voice, how to make or how to turn active voice sentences into passive voice sentences using a present simple form. So here we have, guys, an example. This is the exercise you're going to do. So here you have, look at this, you have the present simple passive voice, and you have an example. If you don't remember what we talked previously, here you have an example. What are you going to do? The first part of the exercise is very easy. La primera parte está facilito, a piece of cake, guys. Un regalo, facilito. Solo hay que escoger el verbo to be que iría en estas oraciones en pasivo. Por ejemplo, tenemos la primera. The test prepared by the teacher. ¿Cuál sería la forma del verbo to be que elegirían? Is, am o are. Is. Perfecto. Estamos hablando de la prueba, ¿no es cierto? Is, that's right. So, the test is prepared by, thank you, Mafer también, by the teacher. So, this is going to be the first part. Aquí está la primera. Ustedes tienen que completar 11 oraciones con is, am o are. The second part, it's a little bit more difficult. Y ya la segunda parte se pone un poco más difícil. What are you going to do? You remember that to form the passive, we need two things. Necesitábamos dos cosas para el pasivo. Conjugar el verbo to be, ¿no? Y la segunda, el verbo tenía que ir ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo iba el verbo que ustedes conjugaban? En pasado participio, teacher. Exacto, pasado participio. Entonces, vamos a ocupar esa regla para completar estas 6 oraciones. For example, you will have to choose the right verb, ¿no? Tenemos que escoger primero el verbo correcto. The room by the maid, ¿qué será? El cuarto por la persona que arregla, la del aseo, ¿cómo diríamos? ¿Qué verbo ocuparían ustedes? ¿O qué tiene relación? Clean, ¿no es cierto? Clean. Ahora, primerito, ¿qué vamos a ocupar para completar esto? El verbo to be. ¿Cuál sería el verbo que ocuparían ustedes aquí? Is, are o am. Is. Is, ¿no es cierto? Pasado participio del verbo clean. Cleaned. Perfect, guys. Muy bien. Así como hicimos esta, vamos a continuar con las 5 restantes, ¿no? So, let's continue with the next. You have just to complete 5 more. Nos quedan solo completar 5 más. Let's continue with the next. Y la última parte va a ser transformar, ¿sí? Vamos a transformar estas oraciones que están en voz
activa a la voz pasiva en presente simple. ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, la primera? They organized a birthday party. ¿Se acuerdan que teníamos que cambiar de lugares? The birthday party is organized for day. Ah, cambiaba el day. A birthday party. Day. ¿Seguro, Dave? Them. Ya les voy a mandar el screenshot. Ya les mando. Them, exactly. So, a birthday party is ROM. Our teacher. ¿Cuántas fiestas de cumpleaños hay? Ah, no, perdón, me fui por day. Is teacher. Is, ¿no es cierto? Mucho ojo a eso. Fíjense si es singular o plural. So, a birthday party is pasado participio del verbo. Organized. Organized, ok. By, y ahora sí lo que me decían ustedes, by them, ok. So, a birthday party is organized by them. Y así vamos a completar las 5 restantes, ¿sí? Ustedes ya están pero pilas para hacer la voz pasiva. Si tienen alguna duda o pregunta, háganla. You have 30 minutes to complete this activity and I'm going to send you the link as well. Ya les envío el link de la actividad para que puedan empezar a completar. 30 minutos, chicos, para completar esta actividad. Nos podemos desconectar, ¿verdad, teacher? Sí, no hay problema. Ya ¿Nos les puede creo- enviar, por favor, al chat del grupo también? Ya les mando, pero no se olviden que también necesito bien la captura de pantalla. No se olviden, ¿no? Los pasos. Enviar al correo, ya les envío también en el chat de WhatsApp al correo que deben enviar. Y lo último, subir la evidencia al portafolio estudiantil. Ya les creo la actividad. Ok, just give me a second and I send you to the WhatsApp group. En el chat de Zoom ya tienen para las personas. Y ya les envío ahorita también al WhatsApp. Teacher, disculpe, lo del Padlet también tenemos que subir como evidencia. No, solo lo del ejercicio de ahorita. Ya, teacher, gracias. Ujú. A ver, en este momento. Okay, give me a second. Por aquí están ustedes. There you go, guys. Ya tienen el link. Y les voy a enviar también justo lo que les decía yo de los subject pronouns y object pronouns. Ok, les mando un screenshot para que puedan revisar. So I can start explaining you what do you have for next week. El trabajo de esta semana. Look at this. You have your writing task. Tenemos ya la parte escrita nuevamente. What are you going to do, guys? You're going to choose a place, maybe a region or a country that you have visited. And you're going to describe some things that visitors shouldn't miss
if they go to this place, okay? It's like a guide. Vamos a hacer como una guía, ¿no? Unos consejos. Van a escribir, ustedes van a tener que elegir un lugar, una ciudad, un país, una región, algún lugar que ustedes hayan visitado y van a describir qué cosas los visitantes o los turistas no deberían perderse si deciden ir a este lugar, okay? So, you can describe the place, you can describe the food, music, festivals, manners, all these important aspects of culture, okay? Pueden ayudarse pues a describir tal vez los lugares que deben visitar, la comida que deben probar, la música que deben escuchar si van a estos lugares, ¿no? Más o menos como en la lectura que vimos al inicio, donde explicaban qué es lo más icónico del lugar, ¿no? And any other topic you think it's relevant for a visitor to know. Cualquier aspecto que ustedes consideren que es importante para un turista saber sobre el lugar al que van a visitar. Try to use the passive voice, guys. Try to use the passive voice in present and all these manners, vocabulary that you also learned today. And you know that you have to make a picture or take a picture of your participation here in Padlet and upload it as a proof or your writing your writing task. So this would be like the homework you have for next week. Este sería básicamente como el deber que tienen ustedes para la siguiente clase, ¿no? Escoger un lugar. Vayan escogiendo el lugar porque también de este mismo writing les va a servir mucho para hacer su project, ¿sí? Porque el project va a ser basado en las culturas, así que ya estarían como avanzando un poquito del trabajo que van a tener después. Si ustedes empiezan con ¿no? Choose a place, country, region, or whatever place you have visited. Van a elegir cualquier lugar. Puede ser la costa, puede ser una ciudad en específico, por ejemplo, qué sé yo, vamos a decir Guayaquil, o tal vez un país, puede ser Colombia, y ustedes van a ir describiendo, ¿no? Las cosas más tradicionales, más icónicas, más relevantes, qué es lo que un turista no se puede perder de este lugar. That would be your homework for next week. What else do you have, guys? Your Cambridge platform. No se olviden de la plataforma de Cambridge. Está botadita ahí. Okay, guys, don't forget to keep on completing the Cambridge platform. Up to next week, hasta la siguiente semana, ustedes ya deberían tener completa casi toda la unidad 3. Okay, so it means that significa, sorry, here it is the Padlet. Van a realizar esta actividad del writing en un Padlet. Yo ya les voy a subir el documento donde está descrito el link y todo lo que deben realizar al portafolio estudiantil en la actividad como Writing Number 2. ¿Sí? Ahí van a encontrar ustedes el link de Padlet para que puedan hacer el deber para la siguiente semana. Les decía, no se olviden por favor de la plataforma de Cambridge. Ya debería estar casi al 50% su avance en la plataforma. Y veo que muchos ni siquiera empiezan, ¿sí? Por favor, avancen la plataforma. This is more or less what you have for your next class. Esto sería básicamente lo que tenemos nosotros como trabajo o como tarea para la siguiente clase. Writing number 2 that you have to complete it on Padlet. Este trabajo que debemos completar en Padlet y avanzar la plataforma de Cambridge hasta la unidad 3, lección B. ¿Sí?
Let me see how many of you completed this activity. Thank you, Eli Cabrera. Tengo ya tu actividad y la evidencia subidas. Lo mismo, Anderson. Teacher, tengo una pregunta. Disculpe, en el classwork de hoy tenemos que capturar, le dijo, la pantalla del Padlet que hicimos. No, ¿Sí? no, ese es el deber. Vicky, tú llegaste atrasado. Sí, perdón, teacher. Sí, el writing, el Padlet, tienen que subir como deber. Aparte. Sí, es el deber de la semana. Así como la semana pasada hicieron el video, esta semana. Ya, ok, teacher. Lo que vas a subir de evidencia para este classwork es la nota lo que hicimos hoy. De este ejercicio de passive voice. Sí, exacto. Thank you, Brian. Ya tengo tu evidencia. Puedes salir. Lo mismo Lisbeth Muñoz. Lo mismo Laura Mediavilla. Lo mismo Leonel. Anderson. Listo, teacher. Thank you. Hasta luego. Thank you, teacher. Hasta la próxima semana. Bye, guys. Thank you, teacher.